Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Nitai Gauranga
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Nitai Gauranga, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Gaura, Gaura, Gaura Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. So we are in the day 2 of Bhakti retreat. So Maharaj taking Madhurya Kadambini, part 3. So tomorrow morning there will be part 4 by Maharaj, morning 8 o'clock. You can be there. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Svar Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The other day, Sunday, we discussed the first chapter or the first shower
நேற்று நமது மாதுரிய கதம்பினுடைய முதல் அத்தியாயத்தோட முதல் சாரல் பற்றி பார்த்தோம். And this discussed bhakti in general. நம்ம பொதுவான பக்தியை பற்றியும் அங்க பார்த்தோம். Now here we begin to discuss the growth of bhakti. இன்னைக்கு நம்ம பக்தியினோட வளர்ச்சியை பற்றி பார்க்க போறோம். So when the seed of bhakti is planted in the heart, then that creeper begins to grow. நம்ம பக்தியானது நம்ம மனதில் வந்து பதியப்பட்டது அப்படின்னா அதனுடைய கொடியானது வளர்ச்சி பெறுவதை நம்மால் பார்க்க முடியும். But when we talk about this creeper, we're talking about the creeper of pure bhakti. நம்ம இங்க கொடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த தூய பக்தி ஆகிய கொடியை பற்றி பேசுகின்றோம். And thus Vishnu Chakravarti describes it as being unmixed with karma or jnana. இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் சொல்றார் அத்தகைய பக்தியானது கர்மா மற்றும் ஞானத்துடன் கலக்காத தூய பக்தி ஆகும். We have the definition given by Rupa Goswami that it should be jnana karma adyanavratava. ரூப கோஸ்வாமியானவர் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை பற்றி சொல்கின்றார். Now our acharyas like Jiva Goswami and Vishnu Chakravarti described that phrase. What does anavrata mean? அப்ப நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களான ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் அந்த வாக்கியத்தில் வரக்கூடிய அனாவிருத்தம் அப்படின்ற சொல்லுடைய அர்த்தத்தை பற்றி சொல்றாங்க. And they point out it does not mean jnana karma sunya. அங்க வந்து ஞானம் கர்மா மற்றும் சூன்யத்தை இந்த வார்த்தை குறிப்பதில்லை. So instead of like there's anya abhilashita shunya is one description, no other desire, devoid of other desires, but here it doesn't say devoid of karma and gyan, but not covered or obstructed by karma and gyan. மற்ற ஆசைகளை போன்று இல்லாமல் ஞானம் கர்மம் மற்றும் யோகம் போன்ற ஆசைகள் இல்லாமல் இருப்பது என்பது இங்கே கூறப்படவில்லை. மேலும் கர்மம் மற்றும் ஞானத்தினுடைய சாயமானது இதன் மேல் பூசப்படாமல் இருப்பதாக இங்கு அவர் கூறுகின்றார். So our acharyas explain that you can do karma or jnana, but it should not obstruct the bhakti. நமது ஆச்சாரியர்கள் நீங்கள் கர்மா மற்றும் ஞானத்தை செய்யலாம், ஆனால் அது பக்திக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது. So you, in other words, simply because a person is doing bhakti, he's also doing karma, you cannot criticize the person for that. நம்ம ஒரு பக்தர் வந்து பக்தி செய்யக்கூடிய நபர் கர்மா மற்றும் ஞானத்தை செய்கிறாங்கன்றதுக்காக நம்ம அவங்களை குற்றம் சொல்லக்கூடாது. So in other words, we see Lord Chaitanya's followers, they did bhakti, they also did karma. நம்ம பார்க்குறோம் சைத்தன்ய பின்பற்றக்கூடியவங்க எல்லாமே பக்தர்களாக இருந்தாங்க, ஆனாலும் அவங்களோட கர்மாக்களை செய்தார்கள். If they were brahmanas, they followed the duties of a brahmana. அவர்கள் பிராமணராக இருந்த பட்சத்தில் பிராமணர்களுக்கான கடமைகளை செய்தார்கள். If they were vaishyas, they followed the duties of a vaishya. வைஷ்யர் இருக்கின்ற பட்சத்தில் வைஷ்யருக்கான கடமைகளை அவங்க செஞ்சாங்க. So in general, they followed the dharma aspects of varnashram dharma, which is karma yoga. பொதுவாக இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மம் அதாவது கர்ம யோகத்தை அவர்கள் பின்பற்றினார்கள். And in fact, most grihastas, if they are in the varnashram system, then they would follow this, the rules of varnashram. That is, they would follow karma yoga. அதனால் வர்ணாசிரம முறையில் இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்கள் அவர்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றினார்கள். அது உண்மையிலே பார்த்தோம்னா கர்மயோகத்தில் வரக்கூடியது தான். But their karma yoga did not obstruct their bhakti. ஆனால் அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மயோகம் அவங்களுடைய பக்திக்கு தடையாக இல்லை. So what type of karma will obstruct the bhakti? கர்மாவை பக்திக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய கர்மாக்கள் என்ன? So one thing is that in karma yoga there is, for instance, elements which are not so favorable for bhakti, such as worshipping devatas. கர்ம யோகால பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்திக்கு சாதகமல்லாத சில விஷயங்கள் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு தேவர்களை வழிபாடு செய்வது, and worshipping pitras and shraddha rites. நம்ம ஸ்ரார்த்தங்கள் செய்து அதன் மூலமா பித்ருக்களை வழிபாடு செய்வது. So the devotee may omit those elements which are contrary to the elements of bhakti yoga. பக்திக்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அல்லது பக்திக்கு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய சில செயல்களை பக்தர்கள் தவிர்த்து விடுகின்றார்கள். Or they may also do those worships but with a different understanding. ஆனா இல்ல அவங்க அதை செய்வாங்க, அதை பற்றிய சரியான புரிந்துணர்வோட அவங்க செய்வாங்க. So Bhaktivinoda Thakur Harinam Chintamani says that yes, you can worship the devatas with the understanding that they are only servants of the Lord, not that they independently give money, wealth,
wife, children, husband, etc. பக்தி வினோத் தாக்கூர் தனது ஹரிநாம சிந்தாமணியில் சொல்றார், நீங்கள தேவர்களை வழிபாடு செய்யலாம், ஆனா தேவர்கள் தன்னிச்சையாக அவர்களின் சக்தியின் மூலமாகவே பணமோ செல்வாக்கோ புகழோ பிள்ளைகளோ மனைவியோ கொடுப்பாங்க நினைப்பது தவறு. But if we worship those devatas and we think they can give something that Krishna cannot give through bhakti, then that becomes obstruction to bhakti. ஆனா நம்ம தேவர்களை வழிபாடு செஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரால கொடுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தேவர்கள் கொடுப்பாங்க அப்படி நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது பக்திக்கு தடையாகுது. In other words, if we think they are independent givers, this is contrary to bhakti and therefore it has to be rejected. இல்ல அவங்க கிருஷ்ணரை காட்டிலும் தனியாக சக்தி படைத்தவர்கள் அப்படி நம்ம நினைக்கிறது பக்திக்கு முரண்பாடானது. Another point made is that one should not think that I must do these karmas and if I don't do it, I'm sinful. அதனால ஒருத்தன் நினைக்க கூடாது நான் இந்த கர்மாக்கெல்லாம் செய்யணும் அப்படி நான் செய்யல அப்படின்னா நான் பாவி ஆகி விடுவேன்னு சொல்லிட்டு. In other words, we think that it is very necessary that we have to do all these karmas. அது மற்ற வேறு விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கர்மாக்கெல்லாம் செய்யறதுன்றது மிக மிக முக்கியமானதுன்னு நம்ம நினைக்கிறது. Of course, in Bhagavad Gita, Krishna says, "Sarva dharmani parijajama mekam saranam." Give up all these karmas. ஆனா பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றார், சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ, இந்த மாதிரி எல்லா கர்மாக்களையும் விட்டுவிடுங்க அப்படின்னு சொல்றார். Nevertheless, we do see that many devotees follow them and even Arjuna followed. நம்ம பார்க்குறோம், ஆனா நிறைய பக்தர்கள் இதை பின்பற்றினாங்க, அர்ஜுனனும் பின்பற்றினார். But they're not following because with the thought that if I don't do it, I am sinful and I go to hell. ஆனா அவங்க வந்து இதை நான் செய்யலை அப்படின்னா நான் ஒரு பாவி ஆயிடுவேன், அதன் மூலமா நரகத்துக்கு போயிடுவேன்ற ஒரு புரிந்து உணர்வோட செய்யலை. So Arjuna did it on the order of Krishna. அர்ஜுனன் செஞ்சார், ஏன்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டனாக இருந்தார். But why did Krishna tell him to do it? Why did Krishna order Arjuna to follow his duty as a kshatriya? ஏன் வந்து கிருஷ்ணர் சத்திரியன் அப்படின்ற முறையில் அர்ஜுனனை நீங்க வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார்? Only to teach other people who are not so advanced. If you can't follow anything, at least you follow your duties of karma yoga. யாரெல்லாம் பக்தியில முன்னேற்றம் அடையலையோ அவங்க எல்லாம் வந்து பின்பற்றணும் ஒரு காரணத்துக்காக சொன்னாங்க. நீங்க பக்தியை செய்யலனா கூட உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கர்ம யோகத்தை செய்யுங்க அப்படின்றதற்கு ஒரு உதாரணமா இருந்தார். So the devotees will follow aspects of karma yoga which are non-contrary to bhakti, but without the idea that if I don't do it, something bad is going to happen. அதனால பக்திக்கு தடையாக இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து கர்மயோகத்தை செய்றாங்க, ஆனாலும் இத நான் செய்யல அப்படினா எனக்கு ஏதோ ஒரு கெட்டது நடக்க போகுது என்கின்ற உணர்வு இருக்க கூடாது. Another way of saying this is that they can do the karma yoga with no contrary elements, but without any desires which would contradict anya abhilashita shunya. நீங்க கர்மயோகத்தை செய்யலாம், ஆனா அன்யாபிலிஷிதா சூன்யம் அப்படின்ற வாக்கியத்திற்கு முரண்பாடாகாத எந்த செயலையும் நீங்க அதன் மூலமா செய்ய முயற்சி செய்யக்கூடாது. So if we begin to follow karma yoga and get attached to it, then we may also start thinking of the material results we get from it. So this becomes a mixture in our bhakti. It's not anya abhilashita shunya anymore, so it's no longer pure bhakti. நம்ம கர்மயோகத்தை செய்யும்போது ஒரு அபாயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கர்மயோகத்தோட பலன்ல நம்மளுக்கு பற்றுதல் ஆயிடும். அப்போ அது அன்யாபிலிஷிதா சூன்யம் அப்படின்றதற்கு முரண்பாடாயிடும். நம்ம தூய பக்தி செய்வதற்கு அது தடையாக மாறிவிடும். So in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami also discusses this and he says, yes, you can do these angas of karma or jnana, whatever, as long as you don't have desires for material enjoyment or desire for liberation, then okay, do it. ஜீவ கோஸ்வாமி அவருடைய சந்தர்ப்பால என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க இந்த கர்மயோகத்தை செய்யலாம், ஆனா உங்களுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை அல்லது முக்திக்கான ஆசை இல்லாத பட்சத்துல நீங்க அதை செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றீர்கள். And it is still called pure bhakti. அதையும் வந்து தூய பக்தின்னு தான் சொல்றாங்க. In Baladev's terminology, this is called the parinishchita devotee. பலதேவ் வித்யாபூஷன் இவரை வந்து பரிநிஷ்ட பக்தர் அப்படின்னு சொல்றார். He does bhakti, he also does his karma yoga and does his duty in society, but only to set an example for others with no material attachment at all. அவர் வந்து பக்தி செய்கிறார், அதே சமயத்தில் அவருக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்கிறார். அந்த கடமைகளை எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை பற்றுதலும் இல்லாம செய்கிறார். So he gets the same result as the Nirapeksha devotee, the devotee who completely rejects varnashram completely and only does bhakti. பக்தியை மட்டும் செய்யக்கூடிய நிரபேக்ஷ பக்தர்கள், வர்ணாசிரமத்தை கைவிட்ட நிரபேக்ஷ பக்தர்கள் அடையக்கூடிய அதே பலனை இந்த பக்தர்களும் அடையறாங்க. So of course another aspect of karma is that the literal meaning of karma meaning action.
மற்றொரு விஷயம் கர்மா அப்படின்னா செயல்படுறது அப்படின்னு அர்த்தம். So doing bhakti does not mean we give up action. பக்தி செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம செயல்களாக நிறுத்திடுறோம் அப்படின்னு பொருள் இல்லை. The very definition of sadhana bhakti is to engage the senses in activities of service. சாதன பக்தியினோட அடிப்படை என்ன அப்படின்னா நமது புலன்களை பகவானோட தொண்டில் ஈடுபடுத்துறது தான். So we do actions of bhakti, plus we can do actions of karma yoga, but without any material desire, without any attachment. நம்ம வந்து பக்தியில் நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தலாம், அதே சமயத்தில் கர்மயோகத்திலையும் நம்ம புலன்களை ஈடுபடுத்தலாம். ஆனால் அவ்வாறு ஈடுபடுத்தும் போது அதில் எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளோ பௌதிக விருப்பங்களும் இல்லாமல் இருக்கணும். So this is, we can say, quite commonly practiced by many devotees, including the followers of Lord Chaitanya. சைத்தன்ய மகாபிரபு பின்பற்றக்கூடிய பக்தர்கள் மற்ற எல்லா பக்தர்களும் இது பெரும்பாலும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வழிமுறையாகும். Now, as for jnana, of course, one could practice aspects of jnana along with bhakti, as long as we don't have that desire for liberation. ஞானத்தை பொறுத்தவரை பக்தியோட சேர்த்து ஞானத்தையும் செய்யலாம், ஆனால் நமக்கு முக்திக்கான விருப்பம் இல்லாத பட்சத்தில். But when we start getting too attached to the jnana, then we also get a problem. நம்ம ஞானத்தின் மீதே மிகவும் பற்றுதல் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்க பெரும் பிரச்சனையானது எழுகின்றது. Then we start, if we're too attached to it, then we start getting attached to those goals of liberation, etc. நம்ம அந்த ஞானத்தின் மூலமாவே ஞானத்து மேலே ஆசை வச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஞானத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் மீது நமது மனதானது போயிட்டே இருக்கும். The other aspect of jnana also is the devotee is not without knowledge or jnana. He has knowledge, he must cultivate knowledge also. ஞானத்தோட மற்றொரு அர்த்தம் என்னன்னா பக்தர்கள் அறிவு இல்லாதவங்க இல்ல, பக்தர்கள் அதற்கான அறிவையும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. Of course, his jnana or knowledge is a little different from the jnana yoga of, impersonal Brahman. இந்த ஞானம் என்பது அருவ பிரம்மம் அல்லது ஞான யோகிகள் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய அந்த ஞானத்திலிருந்து மாறுபட்டது. And to perform bhakti properly, we do need knowledge. That is the knowledge of bhakti scriptures. நம்ம அதை செய்யறதுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதற்கான சரியான அறிவு வேணும். அந்த அறிவு தான் சாஸ்திரத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. So definitely that jnana must be practiced. நிச்சயமாக இந்த அறிவான ஞானமானது பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். But we don't practice the impersonal jnana, or at least we don't practice those parts which are contrary to bhakti. இந்த அருவமான ஞானத்தை நம்ம பின்பற்ற கூடாது, அதே சமயத்தில் பக்திக்கு முரண்பாடாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை பற்றி நம்ம பயிற்சி செய்ய கூடாது. Similarly, we have things that says adi, so that can refer to Sankhya yoga or vairagya, etc. இங்க வந்து அது வந்து அத்தகைய ஞானம் வந்து சாங்கிய யோகம் அல்லது வைராகியத்தை சார்ந்ததாக சொல்லப்பட்டது. In Nectar Devotion, Rupa Goswami says that in the beginning, this vairagya may be a little favorable for bhakti. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார் இந்த வைராகியமானது பக்தியினோட ஆரம்பத்துல வேணா சிறிதளவு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். And vairagya often goes along with jnana yoga. வைராகியம் என்பது ஞான யோகத்துடன் தொடர்புடையது. But then the warning is also given. We get very attached to this, becomes dry renunciation. ஆனா இங்க வந்து ஒரு எச்சரிக்கையும் சொல்றாங்க, இது மேலே நம்ம பற்றுதல் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வரட்டு துறவரமாக கூறப்படுகின்றது. That renunciation dries up the heart instead of melting the heart. நம்ம இதயத்தை உருக்கிறதுக்கு பதிலா இத்தகைய துறவரமானது நமது இதயத்தை வறண்டு வைக்கின்றது. Which means we become more interested in personal liberation than in attaining prema. அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து அருவ முக்தியின் மேல ஆசை செய்யப்படுறோமே தவிர பிரேமையின் மீது விருப்பம் கொள்வதில்லை. So when we talk about planting the seed of bhakti and growing the bhakti creeper, we're talking about the creeper of pure bhakti. நம்ம வந்து அந்த பக்தி ஆகிய விதையை விதைத்து அதன் மூலமாக கொடியானது வளரணும் அப்படின்னா இந்த கொடியானது தூய பக்தியை குறிக்கின்றது. So we plant a seed in a field or some ground. நம்ம வந்து ஒரு விதையை வந்து ஒரு நிலத்திலேயோ அல்லது ஒரு பயிர் செய்யக்கூடிய இடத்துலயோ தான் நம்ம வந்து ஊன்றுவோம். But not any ground, it has to be fertile ground. அதாவது எந்த கண்ட இடத்துல நம்ம பயிர் செய்யறது கிடையாது, வறட்சியான இடத்துல பயிர் செய்வது இல்லை. If you plant it on stones, it's not going to sprout and grow. நம்ம ஒரு கல்லுல போய் ஒரு விதையை விதைச்சோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து அந்த செடி வளராது. So the creeper of bhakti grows in a suitable place. அதனால இந்த பக்தியாகிய கொடியானது அதற்கு சாதகமான இடத்துல தான் வளர்ச்சி அடையும். So it is said that the seed of bhakti is planted in the heart. அந்த பக்தியாகிய விதையானது ஒவ்வொருடைய இதயத்துல வந்து விதைக்கப்படுறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But it has to be
favorable heart. ஆனா அந்த இதயமானது சாதகமான இதயமாக இருக்க வேண்டும். So the favorable heart is the heart with shraddha or faith. சாதகமான இதயம் அப்படினா அந்த இதயத்துல நம்பிக்கையானது இருக்க வேண்டும். That is, that heart has inclination towards bhakti. அதாவது அந்த இதயத்துல வந்து பக்திக்கான ஒரு ஆர்வமானது இருக்க வேண்டும். So of course, what is the heart? Is the heart this little physical thing with the blood pumping? இங்க இதயம் அப்படினா நம்ம உடம்புல ஓட ரத்த ஓட்டம் இருக்கக்கூடிய அந்த இதயத்தை குறிக்கிறதா? Do we plant the seed of bhakti in the heart that would get a heart attack or something? அப்படினா நம்ம இதயத்துல வந்து விதைக்கணும் அப்படினா நமக்கு ஒரு மாரடைப்பு போன்ற வியாதி எதுவும் வந்துராதா? So obviously it does not refer to the physical heart. இங்க வந்து இந்த இதயம் வந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இதயத்தை வந்து குறிப்பது இல்லை. So where does bhakti grow? அப்ப அந்த பக்தி எங்க வளரும்? It must grow in the jiva, in the atma. இந்த பக்தியானது அந்த ஜீவன்ல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கு மேல வளரணும். Of course we could say in the heart of the jiva. நம்ம சொல்லலாம் அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இதயம் அப்படினு சொல்லலாம். So because we speak of heart, that we can't think of the material heart, we'll have to think of the spiritual heart. நம்ம இங்க இதயம்னு சொல்லும்போது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிக இதயத்தை குறிக்கிறது இல்ல, ஆன்மீகமான ஒரு இதயத்தை தான் குறிக்கின்றது. So this whole cultivation of the seed of bhakti is a cultivation within the jiva, not within your mind, not within your heart or whatever, within the jiva. நம்ம இந்த செடியானது வளரணும் அப்படினு சொன்னா அது வந்து நம்ம மனதுல வளரணும் அப்படி இல்ல, இந்த இதயத்துல ஆத்மாக்குள்ள வளரக்கூடிய அந்த பக்தியை குறிக்கின்றது. We find this word heart often used in our Vaishnava bhakti cultivation. நம்ம இந்த பக்தி கலாச்சாரத்துல பாத்தீங்க அப்படினா இதயம் அப்படிங்கற ஒரு வார்த்தையை வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்துறத பார்க்கறோம். And it's not really explained in detail by our acharyas also. ஆனா நமது ஆச்சாரியர்கள் இங்க வந்து இத பெருமளவுல வந்து விளக்கம் கொடுக்கல. So it is puzzling why they say that. Why don't they say cultivate it in the jiva? ஏன் அவங்க வந்து அது ஜீவனுக்குள்ள வந்து வளர்க்கப்படணும் அப்படினு சொல்றாங்க? One reason of course is that the heart itself, the connotation of heart is emotion and love. இதயம் அப்படினாலே இதயத்துக்குள்ள பாவங்கள் மற்றும் உணர்வுகள் உடையது. And in the material world, when we represent love, what do we represent it by? What's the symbol of love? Heart. இந்த உலகத்துல கூட நம்ம காதல் அப்படினு சொல்லும்போது அந்த காதலை எதன் மூலமா வெளிப்படுத்துவோம்? இதய குறியின் மூலமா தான் அந்த காதலை வெளிப்படுத்துவோம். So why is that? ஏன் அந்த இதய குறி மூலமா காதலை வெளிப்படுத்துறோம்? Because physically speaking, or physically from the physical perception, even material love seems to have a connection with the physical heart or the location of the heart. இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய காதல் கூட பார்த்தோம் அப்படினா இந்த பௌதிக உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இதயத்தோட தான் சம்பந்தப்படுத்துறது காரணமாக தான் அப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்றோம். And we also see that people who go through bad marriages and divorce etc., after that heart becomes very disturbed and they may get heart attack. நம்ம பார்க்குறோம் யாராவது ஒரு தவறான கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லை வாழ்க்கையில் ஏதாவது துன்பம் அடைஞ்சிருச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இதயம் பலவீனமாகி அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு மாரடைப்பு வரதையும் பார்க்குறோம். So there is a connection between gross physical heart and gross material love. அதனால தான் அதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதயத்திற்கும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காதலுக்குமான தொடர்பு. But then we have the subtle aspect. In your subtle body we have the chakras. நம்மளோட சூக்ஷ்ம உடல்ல வந்து சக்கரங்கள் இருக்கின்றது. And in these chakras we also have the heart chakra. அந்த சக்கரங்களுக்குள்ள பார்த்தாலும் கூட இதய சக்கரமானது அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல இருக்கு. And each chakra represents something. It has a certain area of jurisdiction. நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியை வந்து இந்த சக்கரமானது சூக்ஷ்மமாக குறிக்கின்றது. For instance, the Muladhara chakra, the first chakra, deals with existential things, with survival. நம்ம இந்த மூலாதார சக்கரம் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த உடல்ல இந்த உலகத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கான அத்தியாவசியமான விஷயங்களை பற்றி சார்ந்தது. And the stomach chakra, Manipuraka chakra, deals obviously with digestion and things like that. The stomach chakra deals with digestion. நம்ம தொப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த மூலாதார சக்கரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா ஜீரணத்துக்கு சமம் தொடர்புடையது. But it also holds many negative emotions like fear and anger etc. மேலும் பல பாதகமான விளைவுகள் கோபம் பயம் போன்ற விஷயங்களும் அந்த மூலாதார சக்கரம் கட்டுப்படுத்துறது. So it is explained by some that the first three chakras of your body are, we could say, gross or primitive.
அதனால் இந்த சக்கரங்களானது நம்ம உடலில் வந்து வளர்ச்சி பெறக்கூடியதற்கு சாதகமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறாங்க. And if we are stuck in these 3 chakras, then we lead a gross material life. நம்ம இந்த 3 சக்கரங்களை வந்து நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது அங்கே நிறுத்தப்படுகின்றது. So the first step to advance is to get above these 3 chakras and get to the next chakra, which is the heart chakra. அதனால் நம்மளோட ஆன்மீக முன்னேற்றத்தினோட முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த 3 சக்கரங்களை தாண்டி நம்மளுடைய இதய சக்கரத்திற்குள்ளே நம்ம விடுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். So as I said, this is also the chakra of love. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சக்கரமானது ஒரு காதலுடைய சக்கரம்னு சொல்லலாம். But it's not exactly physical romantic love. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமத்தின் அடிப்படையிலான காதல் இல்லை. It's more compassion, mercy, unconditional love. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடற்ற ஒரு அன்பு பாசம் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். So it is quite opposite of the first 3 chakras. இந்த முதல்ல சொன்ன 3 சக்கரங்களுக்கு இந்த 4வது சக்கரம் வந்து முரண்பாடானது. So if we can get from the 3 lower chakras to the heart chakra, we make a big step forward. நம்ம இந்த கீழான 3 சக்கரங்கள்லேருந்து மேலான இந்த 4வது சக்கரத்துக்கு நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பெரும் முன்னேற்றம் அடைகின்றோம். So of course this is also material, we can say, but it's a higher level of material consciousness at least. நம்ம வந்து இது பௌதிகமானது தான், ஆனாலும் இது வந்து பௌதிக உணர்வுல வந்து பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு உணர்வாக சொல்லலாம். And of course that unconditional love, though it is, we can say, is with the material chakra, we can say it's a dim reflection of the unconditional love of Bhakti Yoga, which is spiritual. நம்ம சொல்லலாம் இந்த கட்டுப்பாடு இந்த கட்டளை இல்லாத அன்பானது உண்மையிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்தியின் மூலமாக வரக்கூடிய அத்தகைய கட்டளை அல்லாத அன்புன்னு சொல்லலாம். So just as the heart chakra is for material gross love and the more subtle love of unconditional love in the material world, so the heart of the jiva has to do with unconditional love in prema. நம்ம வந்து இந்த இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பானது எப்படி கட்டளை இன்றி இருக்கின்றதோ அதுபோல ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டளை இல்லாத அன்பானது பிரேமையின் தாக்கமாக இருக்கின்றது. So that may be the reason why it says that you grow the seed in the heart. அதனால தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்தியாக விதை வந்து இதயத்தில் விதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். So the seed is planted by the devotee and must be cultivated by the devotee. இந்த விதையானது பக்தர்களால் ஒரு ஜீவனுக்குள்ளே விதைக்கப்படுகின்றது, அந்த பக்தர்கள் மூலமாக தான் அந்த விதையானது வளர்கின்றது. So in his cultivation, then he should not seek other results from that bhakti, only the fruit of pure prema. அப்போ அந்த விதையானது விதைக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னா பக்தியின் மூலமாக மற்ற விஷயங்களுக்கு அவர் ஆசைப்படக்கூடாது, பக்தியினோட உண்மையான பலனாகிய பிரேமையை மட்டும்தான் அவர் விருப்பப்பட வேண்டும். The devotees are described not only as gardeners but as bees, bumblebees. இங்க வந்து இந்த பக்தர்கள் வந்து ஒரு தோட்டக்காரர் மட்டும் குறிப்பிடப்படல, அந்த செடியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வண்டுகளாகவும் ஒப்பிடப்படுறாங்க. So the bumblebee is interested in the nectar of the flower and the fruit. அந்த செடியில இருக்கக்கூடிய பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் இருக்கக்கூடிய தேன் மீது தான் இந்த வண்டுகளுக்கு அதிகமான ஆர்வம் இருக்கின்றது. And the flower is bhava and the fruit is prema. அந்த பூவானது பாவா, அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பழமானது பிரேமை. So the devotee, if he's practicing pure bhakti, has to maintain his desire for pure bhakti. அதனால இந்த பக்தி செய்யக்கூடிய இந்த பக்தர் வந்து பிரேமை என்கின்ற ஒரு பழத்துக்கு மீது தான் ஆசை கொள்ள வேண்டும். Okay, so he also says the very life of this creeper is a favorable attitude to the Lord. அதனால இந்த பக்தருடைய வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் மீதான நம்பிக்கையை சார்ந்து தான் இருக்க வேண்டும். In the material world, most of the jivas are called bahir mukha. இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான செயல்கள் பகிர் முகா அப்படினு சொல்லப்படுறது, which means turned away from the Lord, turned outside. அப்படினா பார்த்தோம் அப்படினா பகவானிடத்திலிருந்து நம்ம முகத்தை திருப்பிக் கொள்வது அல்லது பகவானை விட்டு சென்று விடுவது. Of course, why? They are very interested in other things other than the Lord, that is material things. ஏன் வந்து அவங்க பகவானை தாண்டி மற்ற விஷயங்கள் மீது ஆர்வம் கொள்றாங்க? மற்ற விஷயம்ன்றது இந்த பௌதிக விஷயத்தின் மேல ஏன் அவங்களுக்கு ஆர்வம் போகுது? And by that attachment to material enjoyment, automatically they are hostile towards the Lord. ஏன்னா அவங்க பௌதிக பொருட்கள் மீது அன்பு செலுத்துறதுனால உடனடியாக அவர்கள் அதன் பால் ஈர்க்கப்படுறாங்க. So this creeper depends on the devotee having favorability to the Lord. அதனால பகவானிடத்துல சாதகமான விஷயத்தை வேணும் அப்படின்றது தான் இந்த கொடி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். They have to have attraction
and willingness to please the Lord. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் மீது ஈர்ப்பு இருக்கணும், அதே சமயத்துல பகவானை திருப்தி செய்யணும்ன்ற ஆசையும் இருக்க வேண்டும். So that bhakti, of course, is planted in the heart, the pure bhakti, and its presence, as it gets cultivated, it transforms the heart. அந்த பக்தியானது அவருடைய இதயத்தில் வந்து விதைக்கப்பட வேண்டும். அந்த விதையானது அவருடைய இதயத்தை மாற்றக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். So the heart is said in the material world is said to be like iron. It's like iron. இந்த உலகத்துல வந்து இதயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இரும்பு போன்று இருக்கதாக ஒப்பிடப்படுறது. But by the practice of bhakti, it turns into gold. ஆனா பக்தி செய்யறது மூலமா அந்த இரும்பானது தங்கமாக மாற வேண்டும். So what we may think is the material heart transforms gradually and takes on a spiritual character. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இதயமானது படிப்படியாக மாறி ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடிய செயல்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We can say that about all of the senses also. நம்ம இதற்கு இந்த புலன்களுக்கும் இது பொருத்தமானதுன்னு சொல்லலாம். So definition of sadhana bhakti is to engage the senses and the mind in serving Krishna. சாதன பக்தியோட வாக்கியமே பார்த்தோம் அப்படினா நமது மனம் மற்றும் புலன்களை பகவானுக்கு சாதகமான வழியில் ஈடுபடுத்துவதுதான். But the objection will come, well, the senses are material. How can you cultivate bhakti which is spiritual with material things? நம்ம கேட்கலாம், இந்த புலன்கள் வந்து பௌதிகமாக இருக்கும்போது இந்த பௌதிகமான புலன்கள் மூலமாக எப்படி ஆன்மீகமான செயல்களை செய்வது? How can you use material implements to cultivate something which is spiritual? ஆன்மீகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பயிற்சி செய்வதற்கு எப்படி பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை உபயோகப்படுத்த முடியும்? Of course, if you just use the senses but you have no favorable attitude towards the Lord, you're not anya abhilasha shunya, etc., then yes, it will be material and you will not get any result. நம்ம புலன்களை வந்து பகவானோட சேவையில ஈடுபடுத்தினாலும் கூட அவருக்கு சாதகமாக இல்ல அப்படினா அப்ப அது அன்யாபேஷில சூன்யமாக இருக்காது. அப்ப வந்து அது பௌதிகமாக தான் இருக்குமே தவிர ஆன்மீக புலன்களாக மாறாது. But when you engage the senses with this favorable attitude, Krishna Anusilanam, which is bhakti itself, then the senses transform. நம்ம அந்த பௌதிகமான புலன்களை கிருஷ்ணருக்கு சாதகமாக கிருஷ்ணா அனுசீலனம் அப்படி உபயோகப்படுத்தணும் அப்படினா அப்போ அந்த புலன்கள் ஆன்மீகமயமானதாக மாறும். They lose their material function. அப்போ வந்து அவங்க பௌதிகமா செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்களை வந்து அந்த புலன்கள் நிறுத்திவிடும். And they have a spiritual function. அப்போ உடனடியாக ஆன்மீகமான செயல்களை நோக்கி அந்த புலன்கள் மாறும். So in other words, through the process of bhakti, when we engage our senses in devotional service, those senses become spiritualized. வேற விதமா சொல்லணும் அப்படினா நம்ம பௌதிக புலன்களை பகவானுக்கு சாதகமான வழியில ஈடுபடுத்தினோம் அப்படினா நம்மளுடைய புலன்கள் ஆன்மீகமயமாக மாற்றப்படும். Normally we engage our senses, we do activities, we get karma. நம்ம வந்து புலன்களை வைத்து பௌதிகமான செயல்களை செஞ்சோம் அப்படினா நமக்கு கர்ம வினைகள் ஏற்படும். But engaging the senses with the attitude of bhakti, we destroy karma. ஆனா நமது புலன்களை பக்தி சார்ந்த செயல்களில் ஈடுபடுத்துறது மூலமா நமது கர்மாக்கள் அழிக்கப்படுறது. So the senses completely change by using them with bhakti. நம்ம பக்தியோட செய்யும் பொழுது நமது புலன்கள் முழுவதுமாக மாற்றப்படுகின்றது. And similarly the heart, it also transforms. அதே போல இதயமானதும் மாற்றம் அடைகின்றது. Okay, so the plant planted and begins to grow by the devotee with favorable attitude, and then what happens in a normal plant, 2 little leaves come out. நம்ம வந்து ஒரு விதையானது விதைக்கப்படுறது, பக்தர்கள் மூலமா அது பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படும் போது அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த செடியில இருந்து இலைகள் வளர ஆரம்பிக்கும். Now the leaves they're flat and they have an upper surface and a lower surface. இலை அப்படின்றதுக்கு மேலான தளம் கீழான தளம்னு இருக்கின்றது. Upper surface is nice and shiny. மேல் தளம் அப்படின்றது சிறந்த செயல்கள் ஜெபம் பண்றது மாதிரி. Lower surface is a little rough. அந்த கீழான தளம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா சற்று முரண்முரன் இருக்கும். So in bhakti, Vishnu Chakravarti compares the upper surface to Raganuga sadhana and the lower surface to Vaidhi sadhana. ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த இலையோட மேல் பகுதியை வந்து ராகானுக சாதனாவுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய பகுதியை வைதி சாதனாவுக்கும் ஒப்பிடுறார். Okay, so
the raga is on the upper side because it is superior, and the Vaidhi Bhakti is on the lower side because it's inferior. இந்த ராகானுகா அப்படின்றது மேல் தளத்தை இருக்கு, ஏன்னா அது ரொம்ப முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியது. அதற்கு கீழே வைதி பக்தி அது கீழான நிலையில் இலையோட கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிறது. Why? Because that spontaneous thirst and spontaneous action is superior to action governed completely by rules. அதாவது தன்னிச்சையாக தன்னியல்பாக வரக்கூடிய அந்த பாவங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விதிமுறையின் மூலமாக வரக்கூடிய பாவங்களை காட்டிலும் மேன்மையானது. So in other words, by cultivating bhakti, we can end up with two types of sadhana. நம்ம அந்த பக்தியை பயிற்சி செய்யறது மூலமாக இரண்டு வகையான சாதனைக்கு நாம் வருகின்றோம். And what are the two leaves that come out by either process, raganuga or Vaidhi Bhakti? We get these two results, that is destruction of suffering and appearance of good qualities. நம்ம இந்த வைதி பக்தி இல்ல சாதன பக்தியின் மூலமாக நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்மிடையே வந்து இரண்டு விஷயங்கள் வருது. ஒன்று வந்து கிளேஷாக்னி, நம்ம இருக்கக்கூடிய துயரங்கள் அழிக்கப்படுறது. இன்னொன்று வந்து மங்களகரமான விஷயங்கள் ஏற்படுகின்றது. Now, of course, the seed sprouts and the leaves come out. They don't come up like that. They come out gradually. ஒரு இலையிலேருந்து இலை வருது அப்படின்னா உடனடியாக அது வருவதில்லை, அது படிப்படியாக தான் வளர்ச்சி அடைகின்றது. And one leaf may develop more than the other leaf. ஒரு இலை வந்து மற்றொரு இலையை காட்டிலும் அதிக அளவில் வளர்ச்சி அடையலாம். So therefore, similarly in bhakti, when we perform bhakti, then gradually we will get this appearance of destruction of suffering and bestowal of good qualities. அதனால பக்தி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா படிப்படியாக நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு பிறகு மங்களகரமான அத்தனை விஷயங்களும் நமது வாழ்க்கையில் வருகின்றது. Because it's gradual, then we can divide it up into stages. அது படிப்படியாக வளர்ச்சி அடையிறதுன்றது காரணத்தினால அதை நம்ம பல நிலைகளில் வகுத்து பார்க்கிறோம். So we saw at the beginning that bhakti was divided into different stages. So we have the basic sadhana, we have anartanda, vritti, nishrivichya, sakti, aptabhava, and prema. So stages are there. Why? Because that bhakti grows gradually. ஏன் பக்தியில் வந்து பல நிலைகள், நம்ம பக்தியை ஸ்ரத்தால் ஆரம்பிச்சு ருசி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமாண்டு போகிறோம். ஏன்னா பக்தியில் பல நிலைகளில் வந்து இந்த விதையானது வளர்கின்றது, இலை வளர்கின்றது. So it may be very difficult to see these first two effects that arise, but an intelligent devotee will be able to understand if those effects are present. ஆனால் இதை வந்து உடனடியாக வந்து ஒருத்தரால் உணர்வது என்பது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் புத்திசாலியான மனிதர் இது பக்தி செய்யும் போது தனக்குள்ளே ஏற்படுவதை நிச்சயமாக உணர்கின்றார். So these two first qualities of bhakti are explained elaborately in the Nectar of Devotion. இந்த முதல் பக்தியினுடைய இரண்டு விஷயங்கள் வந்து மிக விமர்சையாக பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. In this Madhurya Kadambini, Vishnu Chakravarti gives a little bit extra explanation of Kleshagni. ஆனா இங்க மாதுரிய கதம்பினில இந்த கிளேஷாக்னின்றதற்கு விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மேலும் சில அளவுக்கு கருத்துக்கள் கூறுகின்றார். He gives an explanation of klesha. What is this suffering or klesha? அப்போ இங்க கிளேஷா துன்பம் என்றால் என்ன அப்படின்றதற்கான விளக்கத்தை விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்கின்றார். So he takes a definition which we'll find in Yoga Shastras, quite commonly known in Yoga Shastras also. I think Patanjali's Yoga Shastra talks about this. இந்த பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரமானது இந்த விஷயத்தை பற்றி, இந்த துன்பம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது. So there it describes there are pancha klesha, 5 sufferings. அங்க வந்து 5 விதமான துன்பங்கள் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. The first is avidya or ignorance. முதல் துன்பம் என்னது பாத்தீங்கன்னா அறியாமை அல்லது அவித்யா. And of course, by ignorance, we mistake one thing for another. We think that which is impermanent to be permanent. அவித்யா அப்படினா ஒன்றை வந்து மற்றொன்றா நினைக்கிறது, அதாவது நிலையில்லாத ஒன்றை வந்து நம்ம நிலையானதுன்னு தவறா நினைச்சுக்கிறது. Or we think something which is full of misery to be full of bliss. ஆனா எது நமக்கு துன்பத்தை அதிக அளவுல கொடுக்குதோ அதுதான் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிறதுன்னு தவறாக நினைத்துக் கொள்வது. Or we think the body is the self. உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம், நான் இந்த உடல் அப்படி நினைக்கிறது. So this is one cause of suffering. இதுதான் ஒரு காரணம் துன்பத்திற்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Following that, ignorance, or because of ignorance,
we have a false identity, asmita. இதன் மூலமாக இந்த அறியாமையின் மூலமாக நமக்கு தவறான அடையாளமானது ஏற்படுகிறது, அஸ்மிகா அப்படின்னு சொல்கிறோம். So we completely identify with the body and we have no understanding we're actually the Atma. நம்ம அதன் மூலமாக நம்ம முழுவதுமாக அந்த உடல் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம், அதன் மூலமாக ஆத்மாவை பற்றிய அறிவானது சிறிதும் ஏற்படுவது இல்லை. Then in that body we develop various attachments to material objects to get happiness. அந்த உடல்ல வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தின் மீது பொருட்கள் மீது அன்பு வெடிச்சு அதன் மூலமா இன்பத்தை தேட முயற்சி செய்கின்றோம். That is called raga. அதுதான் ராகா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. This of course is different from raganuga bhakti. This is a different type of raga. ஆனா இது ராகானுக பக்தியிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. அங்க சொல்லக்கூடிய ராகம் வந்து இதிலிருந்து முற்றிலும் வேறானது. And we also get dvesha or hatred because our material desires are obstructed. அதல மூலமா நமது பௌதிக ஆசைகள் தடை செய்யும் பொழுது நமக்கு வெறுப்பானது ஏற்படுகின்றது. And then the fifth klesha is called abhinivesh, which literally means complete absorption. மற்றொன்று அபிலேஷா அப்படினா முழுவதுமாக இந்த பௌதிக விஷயத்திலே மூழ்கி செல்வது. We completely attach to the body and the happiness of the body, and we cling to life and we fear death. நம்ம முழுவதுமாக அந்த உடல் மீது ஆசை வச்சுக்கிறோம், பௌதிக பொருட்கள் மீது ஆசை வச்சுக்கிறோம், அதன் மூலமாக பயம் ஏற்பட்டு இறுதியில மரணம் அடைகின்றோம். So how are these causes of suffering? இந்த விஷயம் எப்படி நமக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றது? All of these five things impel us to do actions to get our material happiness and avoid our material distress. இதன் மூலமா வந்து நம்ம பௌதிக விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக பௌதிக இச்சைகள் நம்மிடையே ஏற்படுகின்றது. Okay. So what happens when we do the action? நம்ம செயல் செய்யும்போது என்ன நடக்கிறது? Karma. கர்மா ஏற்படுகிறது. What does karma mean? We get a result equal and opposite to what we've done. So we give pain to another person as our action, we will get pain on ourselves. So there's the klesha. அதாவது செயல் அப்படினா என்னன்னா யாருக்கோ நம்ம துன்பம் கொடுத்தோம் அப்படினா அந்த துன்பம் வேற யார் மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது. இதுதான் கர்மா. In the Nectar Devotion, Rupa Goswami gives three things. Avidya, bija, and then the result of the bija is the sinful activities, etc. அங்க பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமியோட மூன்று விஷயங்களை பற்றி சொல்றார். அவித்யா, பீஜா மற்றும் பீஜாவோட பலன், அதாவது அறியாமை, விதை மற்றும் விதையினுடைய பலனாக சொல்கின்றார் துன்பம். And then he describes how does that karma manifest. அங்க வந்து எப்படி இந்த கர்மா வெளிப்படுகின்றது என்பதை பற்றி சொல்கின்றார். So it goes in 4 distinct stages. அந்த கர்மா வந்து 4 நிலைகள்ல வந்து வளர்ச்சி அடைகின்றது. The most undetectable is called aprarabdha. எது வந்து நம்மளால யூகிக்க முடியாதோ அது வந்து அப்ராரப்தான் சொல்றோம். A little more detectable is called ruda. எதனால நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அதை வந்து ப்ரூடா அப்படின்னு சொல்றோம். When it's more detectable it's called bija. எது வந்து ரொம்ப அதிக அளவுல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அல்ல பீஜான்னு சொல்றோம். And when you experience it it's called prarabdha. நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம் அப்படினா அதை பிராரப்தான் சொல்றோம். So the bija and the prarabdha are the aspects in this particular body. இந்த உடல்ல இந்த பீஜா மற்றும் பிராரப்தம் தான் பெருமளவுல வந்து நமக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. If I'm experiencing some suffering now that's prarabdha. நம்ம இப்போ துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்படினா அது ஒரு பிராரப்தத்தினால ஏற்படுறது. If I were to experience it 5 years from now it's still bija. நம்ம இப்போ 5 வருஷத்துல இருந்து இன்னில இருந்து 5 வருஷத்துல அனுபவிக்க போறோம் அப்படினா அது பீஜா அப்படினு சொல்றோம். But it may be a little detectable. ஆனா அத நம்ம வந்து யூகிக்க முடியும், எதுன்னு நம்மளால உணர முடியும். Sometimes we can detect a disease some years before it actually manifests. சில சமயங்கள்ல வியாதி தோன்றுவதற்கு சில நாள் முன்னாடியே நமக்கு அதுக்கான அறிகுறிகள் தோன்றுவது போல. Or you may get some inauspicious dreams that you have an upcoming accident. உதாரணத்திற்கு நம்ம எதிர்காலத்துல நடக்க போற ஒரு விபத்தை பற்றின ஒரு கனவு வந்து நமக்கு வராத மாதிரி. So that's the bija beginning to manifest. அப்படினா அந்த பீஜா தான் வெளிப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நமக்கு உணர்த்துறது முன்னாடியே. But other karmas don't even manifest in this lifetime at all. This is the aprarabdha and the ruda.
இந்த அப்ரார்த்தம் மற்றும் ரூடா அப்படின்றது எப்பொழுதுமே நமக்கு முன்னாடி தோன்றுவது கிடையாது, அதனுடைய தாக்கம் நமக்கு தெரிவதும் இல்லை இப்போது. So we don't even know that they're there. அது இருக்கின்றதே நமக்கு அப்ப தெரியாம இருக்கின்றது. But every karma will go through these 4 stages. ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மாவும் இந்த 4 நிலைகளை தாண்டி தான் செல்ல வேண்டும். In any case, the process of bhakti is klesha agni. It destroys all those kleshas, the 5 kleshas mentioned. ஆனாலும் பக்திக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைத்து விதமான கிளேஷங்களையும் அழிக்கக்கூடியது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன 5 கிளேஷங்களையுமே பக்தி முழுமையாக அழிக்கக்கூடியது. And all these stages. நம்ம இந்த நிலைகளை பின்பற்ற வேண்டும். Okay. So, of course, this is, we can say, well, jnana also destroys karma. நம்ம சொல்லலாம் ஞானம் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்மத்தை அழிக்கின்றது. Why it's unique to bhakti? அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பக்தியிலேருந்து அது வேறுபட்டது? Jnana also destroys ignorance. ஞானமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறியாமையை அழிக்கும். With destruction of ignorance and karma, then we get liberation. ஆனா அறியாமை அப்படி அழிக்கிறது அப்படின்னா அதிலிருந்து நம்ம முக்தி அடையக்கூடியதை காட்டுகின்றது. What is so special about bhakti doing this? அப்படி இருக்கும்போது பக்தியில என்ன ஒரு சிறப்பான விஷயம் இருக்கு? One thing, of course, is that bhakti will destroy even your prarabdha karmas. பக்தி செய்யறது மூலமா நமது பிராரப்த கர்மா கூட அழிக்கப்படுறது. இதுதான் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம். Jnana yoga never claims to destroy prarabdha karma. ஞான யோகத்தின் மூலமா நிச்சயமாக பிராரப்த கர்மாவை அழிக்க முடியாது. You do jnana yoga, you can destroy all your karmas coming up in the future, but as far as this life is concerned, you have to just face whatever is here. Then when you die and you got all your karmas finished, then you get your liberation. ஞான யோகத்தை பொறுத்தவரை நம்ம எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய கர்மாக்களை வேணா அழிக்கலாம், ஆனா இந்த உடல்ல நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மாக்களை நிச்சயமா அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். அதன் பிறகு மரணத்த பிறகு வேணா நம்ம முக்தியை வேணா அடையலாம். So, on the other hand, the scriptures say that bhakti destroys even the prarabdha karmas, even the karmas of this lifetime. அதனால பக்தி செய்யறது மூலமா இந்த பிறவிலே நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய பிராரப்த கர்மாக்களும் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. So that is a very remarkable statement. இது வந்து ரொம்ப மிகவும் முக்கியமான ஒரு வாக்கியம். Because if it destroys all your prarabdha karmas, you won't even have a body. Because your body is a prarabdha karma. நம்ம பிராரப்த கர்மா அழிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மகிட்ட உடம்பு மட்டும் தான் இருக்கும், எந்த கர்மாவும் இல்லாத ஒரு உடல் இருக்கும். So when you do bhakti, suddenly you'll disappear. If you do bhakti, then you would disappear. நம்ம பக்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா உடனே மறைஞ்சு போயிடுவோம். So there's an explanation to go with that. இதுக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. That is that yes, bhakti destroys all your karmas, including your prarabdha karmas, but the Lord by His will maintains your body. நம்ம பக்தி செய்யறது மூலமா நமது பிராரப்த கர்மா அழிக்கப்படும், அதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட பக்தருக்கு இந்த உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய சக்தியை பகவான் கொடுக்கின்றார். So it is no longer under the control of karma, it's under the will of the Lord. அப்போ அவரது உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மாவின் கீழ் கட்டுப்பாடின் கீழ் இல்ல, அவரது உடல் பகவானின் விருப்பத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றது. There we are back again. Okay. Is it going to work? Okay, we're back. Okay, so anyway, the answer is that by the will of the Lord, your body is maintained. It's not by the law of karma anymore. இல்லை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நமது உடலானது பகவானின் விருப்பத்தின் கீழ் பராமரிக்கப்படுகின்றது தவிர கர்மாவால் நம்ம உடல் வந்து பாதுகாக்கப்படுவது இல்லை. So we have remarkable example of this in the Bhagavatam. இதற்கு ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு உதாரணம் பாகவதத்தில் இருக்கு. There it is stated. We just read that verse the other day in Kapila's teachings there, that a person, a chandala or a dog eater, a swapacha, who chants the name of the Lord once purely is no longer a dog eater. His prarabdha karma of being a dog eater has disappeared, and he can do what a brahmana can do. How is it possible? நம்ம வந்து கபில தேவரோட போதனையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் சொல்றார், ஒரு சண்டாளன் அல்ல நாயை உண்பவன் கூட பகவானோட புனித நாமத்தை ஒரு வாட்டி உச்சரிச்சா கூட அவனது பிராரப்த கர்மா எல்லாம் அழிக்கப்படுது, மேலும் பிராமணர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்வதற்கு அவன் தகுதியானவனாக மாறுகின்றான் சொல்றது. அது எப்படி சாத்தியம்? So it's because
Prarabdha karmas are destroyed. Bhakti has done this. So that's the statement of Bhagavatam itself. அதில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அவனுடைய பிராரப்த கர்மம் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டதுனால அவனுக்கு அந்த ஒரு பாக்கியமானது கிடைக்கிறது. இது ஒரு பிராரப்த கர்மம் அழிக்கப்பட்டதற்கான ஒரு உதாரணம். Of course, such a result is most astonishing for other people, but for devotees, no. மற்றவங்களுக்கு வேணா இத்தகைய பலன் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமானதாக இருக்கும். ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை. So, this is the first one of the leaves that come out of first the destruction of all kleshas, including your prarabdha karmas. இதுதான் இந்த முதல் இலையினுடைய ஒரு விளைவு. நமது பிராரப்த கர்மாவை சேர்த்து பக்தியானது துன்பத்தை அழித்து விடுகின்றது. The other leaf is called subhada, bestowal of auspicious spiritual qualities. இரண்டாவது இலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையான மங்களகரமான ஆன்மீக குணங்கள் இதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றது. We should not think that this means we get sattvic qualities. இந்த குணங்கள் அப்படின்னா நம்ம சத்வ குணங்கள்னு தவறா நினைச்சிட கூடாது. Because sattva is only material. ஏன்னா சத்வ குணம் கூட ஒரு பௌதிகமான குணம் தான். So bhakti gives good qualities, but these are spiritual qualities. பக்தி கொடுக்கக்கூடிய குணங்கள் வந்து ஆன்மீக ரீதியான குணங்கள். We get qualities like becoming more interested in the Lord, disinterested in material affairs, mercy to other jivas, forgiveness, respect, truth, simplicity, all related to bhakti. பக்திக்கு சாதகமான விஷயங்கள் மற்ற ஜீவன்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது, மற்ற ஜீவன்களிடத்துக்கு இரக்கம் காட்டுறது, மற்ற ஜீவன்களுக்கு உதவி செய்யறது, அன்பு காட்டுறது, துன்மையா இருக்கிறதுன்ற மாதிரி பக்திக்கு சாதகமான குணங்கள் தான் இங்க சொல்லப்படுறது. So these two qualities are complementary. இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பரிசாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயம். One, it destroys all the negative elements, the bad elements. ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாதகமான விஷயங்கள் அல்லது தீய விஷயங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. And it produces all good elements. அதுக்கு அப்புறம் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல ஒரு குணங்களை வந்து நம்மிடையே அந்த பக்தி வளர்த்து விடுகின்றது. So these two effects are said to manifest within sadhana bhakti. இந்த சாதன பக்தி செய்யும்போது இந்த இரண்டு விஷயங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வெளிப்படுறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Now of course subhada we will say, well, what's so unique about this to bhakti? நம்ம கேட்கலாம் அந்த சுபதான்றது எப்படி பக்திக்கு வந்து தன்னிச்சையாக இருக்கக்கூடியது? Sattva-gun people have good qualities, devatas have good qualities, etc. நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சத்வகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கு, தேவர்களுக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கும்போது எப்படி இது அதிலிருந்து மாறுபட்டது? So the answer is that material qualities are a cause of bondage. ஏன்னா இந்த பௌதிக குணங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தரை வந்து பந்தப்படுத்துறது. So ultimately even sattvic qualities have to be given up. அதனால இறுதியா சத்வ குணங்களும் கூட ஒரு நிலையில நம்ம கைவிட்டு விட வேண்டும். So the person striving for liberation, the jnana yogi, he must give up raja, tama and sattva. முக்தி அடையணும்னு நினைக்கக்கூட ஞானி யோகி கூட ரஜோகுணம், தமோகுணம் மற்றும் சத்வகுணத்தையும் கைவிட்டு விட வேண்டும். And his goal is nirguna, no qualities. அவருடைய நோக்கம் வந்து எந்த விதமான குணமும் இல்லாத நிர்குணம். So how is it possible that bestowal of good qualities is so much praised in bhakti? It would lead to more bondage in the material world. அப்படி இருக்கும்போது இந்த குணங்கள் வந்து பௌதிக பந்தத்துல வந்து ஒருத்தரை அடைக்கும் போது இந்த பக்தியால வரக்கூடிய ஒரு குணங்கள் எப்படி வந்து இதை தாண்டி மேன்மையானதாக இருக்கும்? The answer is these qualities are not a cause of bondage for the devotee, rather they're favorable qualities that help him attain Krishna in the spiritual world. ஆன்மீக ரீதியாக வரக்கூடிய இந்த குணங்கள் வந்து பக்தர்களை பௌதிக பந்தத்துல வந்து மாட்டி விடுவதில்லை, மாறாக கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையை அவருக்கு இந்த குணங்கள் கொடுக்கின்றது. And they also manifest eternally in the spiritual world. இந்த குணங்கள் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் நிரந்தரமா எப்பவும் இருக்கக்கூடிய குணங்கள். So therefore manifestation of spiritual qualities is something unique to bhakti. அதனால இந்த ஆன்மீக ரீதியான குணங்களை வெளிப்படுத்துறதுன்றது பக்திக்குனே உரிய சிறப்பம்சமாகும். Karma yoga will give you good material qualities. கர்ம யோகம் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு பௌதிகமான குணங்களை கொடுக்கும். Jnana yoga will destroy all material qualities, good or bad. ஆனா ஞான யோகம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிக குணங்கள் நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்தையுமே அழிச்சிரும்.
But Bhakti Yoga produces spiritual, eternal qualities. ஆனா பக்தி யோகம் ஆன்மீக ரீதியான நல்ல அற்புதமான தெய்வீக குணங்களை ஒருவரிடத்தில் வளர்க்கின்றது. Another way of looking at it is that we worship Supreme Lord who is full of all wonderful spiritual qualities. வேறு விதமா சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப அற்புதமான தெய்வீக குணங்கள் இருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுளை இதன் மூலமாக நாம் வழிபாடு செய்கின்றோம். We worship that Lord and then we become similar to the Lord. நம்ம பகவானை வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக அவருக்கு சமமாக நாம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. If we worship Vishnu in Vaikuntha, then we go to spiritual world and we have 4 arms like Vishnu. நம்ம விஷ்ணுவை வழிபாடு செஞ்சோம் அப்படின்னா அவருடைய லோகத்துக்கு போய் விஷ்ணுவுக்கு சமமான ஒரு ரூபம் நமக்கு கிடைக்கிறது. And we get powers and qualities like Vishnu. அது மாதிரி விஷ்ணுவோட பல சக்தியும் குணங்களும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. We worship Krishna in Goloka, then we develop spiritual body that looks like a cowherd. நம்ம கிருஷ்ணர் கோலோகத்தில் இருக்கிற கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னா அத்தகைய கோலோக விருந்தாவனத்தில் கூட கிருஷ்ணர் மாதிரியான ஒரு உடம்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. We also develop qualities like Krishna's qualities. கிருஷ்ணருக்கு இருக்க குணங்களை போல நமக்கும் நல்ல குணங்கள் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். So Krishna is described in Nectar Devotion having 64 qualities, so we can develop at least 50 of those qualities. கிருஷ்ணர் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல 64 குணங்கள் இருக்கக்கூடியவராக வர்ணிக்கப்படுறார். அதில் 50 குணங்களை நம்மால் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். So these are all spiritual qualities which are the very nature of the jiva in the spiritual world. இது எல்லாமே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இயற்கையான குணங்களாக சொல்லப்பட்டது. Okay, so in Bhakti, our first qualification, our first step is Shraddha or faith. பக்தியில பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் தகுதி வந்து நம்பிக்கை அல்லது ஸ்ரத்தைன்னு சொல்றோம். Then we go to, with that faith, we will seek out devotees, that is sadhu sangha. நம்ம அந்த நம்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலமா பக்தர்களுடைய சங்கத்துல போறோம், அது சாது சங்கம்னு சொல்றோம். And under their association instructions, then we begin to practice bhakti. அவர்களோட வழிகாட்டுதல் கீழே அதுக்கப்புறமா நம்ம பக்தி பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். But at first that bhakti will be unsteady. ஆனா முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு நிலையான பக்தியாக இருப்பதில்லை. So we call the whole process bhajana kriya, but it is anishtata bhajana kriya. It is unsteady. நம்ம அதை பஜன கிரியான்னு சொல்றோம், ஆனா உண்மையிலே அது அனிஷ்ட பஜன கிரியா, அதாவது நிலை இல்லாத ஒரு பக்தியாக அப்ப இருக்கு. So what is the faith? அப்ப நம்பிக்கைனா என்ன? Faith is a firm trust in the import of bhakti scriptures. We're talking about pure bhakti, so therefore it's not just scripture but bhakti scriptures. So we have faith in the Bhagavatam, faith in the Bhagavad Gita. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். இங்க சாஸ்திரம்ன்றது பக்தி சாஸ்திரங்களை சொல்றோம். ஸோ அத்தகைய பக்தி சாஸ்திரத்தின் மீது திடமான உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது தான் உண்மையான நம்பிக்கைன்னு சொல்றோம். So if we read the Bhagavad Gita and then we say, well, what is this? Why are we talking about not the body, all this? This is not very interesting. So that means you have no faith. நம்ம பகவத்கீதையை பற்றி சொல்லும்போது நீங்க ஏன் வந்து நான் உடல் இல்லை ஆத்மா அப்படின்றதே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறுப்படைஞ்சாங்க அப்படின்னா அது ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. Other people, they read the Bhagavad Gita and say, oh, this is very interesting. I don't understand it. Well, I think it's very nice. I want to read more of this. So that means they have some faith. ஆனா சில நம்பிக்கையில மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, நல்லா இருக்கே, நான் உடல் இல்லை ஆத்மான்றது ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கே, இதை பற்றி நான் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க இடத்துல நம்பிக்கை இருக்குன்னு அர்த்தம். Another aspect of Shraddha is one develops a desire to perform the activities recommended in the bhakti scriptures. பக்தி சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த செயல்கள் மீது செய்யணும் அப்படின்ற ஆர்வம் ஏற்படுறதும் ஒரு நம்பிக்கை காரணமாக தான். So these two types of faith may arise gradually or suddenly they may appear by external factors such as mercy of devotees. இது வந்து படிப்படியா வரலாம் அல்லது பக்தரோட கருணையினால உடனடியாக கூட ஒருவருக்கு இதயத்தில் உடனடியாக கொடுக்கப்படலாம். Okay, so once you get the faith and we have an implicit acceptance of scripture, then we take shelter of some sort of guru. நமக்கு வந்து நம்பிக்கை ஏற்படுறது, அதன் பிறகு சாஸ்திரங்களை படிக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு குருவிடத்துல போய் நம்ம தஞ்சம் அடைய வேண்டும். And that person will begin to inquire about what to do, what is the proper conduct according to scriptures. அப்ப அந்த நபரானவர் எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், சரியான நடத்தை என்ன அப்படின்றத பற்றிய உபதேசங்களை அந்த நபருக்கு கொடுக்கிறார். And that devotee will then instruct that you associate with other devotees in friendship. அப்போ அந்த குருவானவர் நீங்க நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய மற்ற பக்தர்களோட ஒரு நட்பு ரீதியான உறவை வைத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி உபதேசம் பண்றார்.
and take shelter of those devotees who are at a more advanced stage. யாரெல்லாம் முதிர்ந்த நிலையில இருக்காங்களோ அந்த பக்தர்கள் இடத்துல போய் நம்ம தஞ்சம் அடைய வேண்டும். So this is a very important instruction. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டளை. The devotee has, the Madhyam Adhikari has different relationships with different people. மத்தியம அதிகாரி வந்து பலதரப்பட்ட நபர்களோட பலவிதமான உறவுகளை வைத்துக் கொள்கின்றார். So he avoids the demons. அவர் அசுரர்களை தவிர்க்கின்றார். He worships the Lord. அவர் பகவானை வழிபாடு செய்கின்றார். He is friendly with devotees. பக்தர்களோட அவர் நட்பு ரீதியாக உறவு கொள்கின்றார். And he's merciful to the innocent. அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் கருணை காட்டுகின்றார். The innocent ones are sometimes called the Kanishta devotees. இந்த அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அல்லது சாதுவான பக்தர்கள் வந்து கனிஷ்ட பக்தர்களை சில சமயங்கள்ல குறிக்கின்றது. And then he associates with the other devotees who are not Kanishtas, that is Madhyamas. மேலும் கனிஷ்ட நிலையில் இல்லாத மற்ற பக்தர்கள் மத்தியம அதிகாரிகளோட அவர் நட்பு ரீதியாக உறவு கொள்கின்றார். But then among the devotees, yes, he instructs the lower devotees, he's friendly with the devotees on his level, and he serves and takes shelter of the superior devotees. So பக்தர்கள் ரீதியாகவும் பார்க்கும்போது அவர் தனக்கு கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு உபதேசம் பண்றார். தனக்கு சமமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நட்பு ரீதியா உறவு கொள்றார். தனக்கு மேலான பக்தர்களுக்கு அவர் தொண்டு செய்கின்றார். So in Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur says this is the secret of success for the Madhyama Adhikari. பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவர் சொல்றார் இதுதான் மத்தியம அதிகாரிகள் வெற்றி அடைவதற்கான ஒரே வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்றார். How to associate properly with the different types of devotees. பலதரப்பட்ட பக்தர்களோட நம்ம எப்படி பழகணும் அப்படின்றத நல்லா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். So as we said, this bhajana kriya is there, but it may be anishtata. நான் சொன்ன ஏற்கனவே பஜன கிரியான்றது இருக்கு, ஆனா அது அனிஷ்டா நிலையில இருக்கு. But that is not very preferable. We want to have nishtata bhakti. ஆனா இது வந்து ஒரு சாதகமான பக்தி இல்ல, நமக்கு நிஷ்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தி தான் வேணும். So therefore we have shraddha, then we have sadhu sangha, then we practice bhakti. But at first it is anishtata bhakti, and then finally we go to nishtata bhakti. ஸோ நம்ம ஸ்ரத்தால ஆரம்பிக்கிறோம், அப்புறம் பஜன கிரியா பண்றோம், அது மூலமா பக்தியை வளர்த்துக்கிறோம். அந்த பக்தின்றது அனிஷ்ட பக்தியா இருக்கு. அதற்கு பிறகு படிப்படியா நம்ம நிஷ்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்திக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். So first Vishnu Chakravarti describes anishtata bhakti. முதல்ல விஷ்ணுநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அனிஷ்ட பக்தியை பத்தி சொல்றார். And then the next stage would be anartha nivritti. Then we come to nishta. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அனர்த்த நிவிருத்தி, அதுக்கப்புறம் நம்ம நிஷ்டா நிலைக்கு வரோம். So in next chapter he'll describe anarthas and how to get rid of the anarthas. நம்ம அடுத்த அத்தியாயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனர்த்தங்களை பத்தி சொல்றது, எப்படி இந்த அனர்த்தங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரதுன்றத சொல்றது. And the result of that is nishta. அதுதான் நிஷ்டா அப்படின்ற ஒரு நிலை. So in the rest of this chapter then Vishwanath Chakravarti describes what is the characteristics of how do we recognize this unsteady bhakti or anishtata bhakti. அப்போ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல எப்படி இந்த அனிஷ்ட பக்தி அல்லது நிலையில்லாத பக்தியை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றத பற்றி சொல்றார். So he gives a list of symptoms. அதற்கான அறிகுறிகளுடைய பட்டியலை பத்தி கொடுக்கிறார். So the first one is called utsaha mayi. முதல்ல வந்து உற்சாகமயி அப்படின்னு சொல்றார். Which means excessive confidence. அத பெரும்பாடான முரண்பாடு. So he gives the example of a pupil going to school, first day in school. அவர் வந்து முதல் நாள் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறக்கூடிய ஒரு சில குழந்தைகளோட உதாரணத்தை இதுக்கு சொல்றார். So going to school, then he thinks he's a big scholar. முதல் நாள் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே நான் பெரிய பண்டிதன்னு நினைச்சிர கூடாது. Everybody should respect him because he's gone to school first day. அந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிடுச்சு, அதனால எல்லாரும் அந்த குழந்தைக்கு மரியாதை கொடுங்கன்னு சொல்லணும். So similarly, the devotee, he first becomes a devotee, then he may also act in a similar way. அதனா பக்தர் வந்து ஒரு நாள்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் பக்தராகி அதே மாதிரி தான் நடந்து கொள்றார். And he may think, oh, I know everything. நான் பக்தர் ஆயிட்டேன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும். Then all these other people, they're ignorant fools. என்ன சுத்தி இருக்கக்கூடிய மத்தவங்க எல்லாரும் முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர்கள், நான் தான் பக்தன். So this we call excessive confidence, over enthusiasm. நம்ம வந்து இத வந்து ரொம்ப வந்து பெருமதிப்புல தன்னை மதிப்பிடுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். தன்னை தானே அதிக அளவுல மதிப்பு செய்யிறது. Of course, in Nectar of Instruction, Rupa Goswami says that utsaha or real enthusiasm is a good quality. ஆனா பக்தி இதுல வந்து உபதேசாமிர்த ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், உண்மையான உற்சாகம்ன்றது பக்திக்கு சாதகமான ஒரு குணம். But this utsaha here is some artificial enthusiasm. ஆனா இங்க சொல்லக்கூடிய இந்த உற்சாகம் வந்து செயற்கை ரீதியான ஒரு உற்சாகம்.
based on pride. இது வந்து தற்பெருமை கர்வத்தினால வரக்கூடிய ஒரு உற்சாகம். So therefore, this is a sign of unsteady bhakti. இது வந்து நிலையில்லாத ஒரு பக்தியோட ஒரு அறிகுறி. We know, of course, that one of the intrinsic qualities of bhakti is humility. நமக்கு தெரியும் பக்தியினோட உண்மையான குணம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பணிவா இருக்கிறது. So that is quite contrary to this utsahamai type of person. ஆனா இந்த மாதிரி உற்சாகமயி நபர்களோட இந்த பணிவுன்றது முற்றிலும் மாறுபட்டது ஒண்ணு. So a person who displays this, we know that he is quite immature in his bhakti. நம்ம இந்த மாதிரி அவர் சொல்றதுனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் பக்தியில அந்த அளவுக்கு முதிர்ந்த நிலையில இல்ல, பக்தியை பத்தி அவர் சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Now another quality is called gana tarala. அடுத்த குணம் கணத்தாரா அப்படின்னு சொல்றோம். Gana means concentrated or thick. கணா அப்படின்னா தொடர்ச்சியா அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. Tarala means dilute, thin. தலா அப்படின்னா மென்மை, ரொம்ப மெல்லியது, மென்மையானது. So sometimes the devotee is very enthusiastic to do everything very nicely, other times no enthusiasm at all. ஒரு சமயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்தர்கள் பெரும் அளவுல உற்சாகமா செய்வாங்க, அதே மற்ற சமயத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலப்படைஞ்சு உற்சாகமா இல்லாம இருப்பாங்க. So just like the pupil, he goes to school and he's studying and suddenly cannot study anymore. He stops, does something else, goes out and plays. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போய் நல்ல உற்சாகமா படிக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு நிலையில போதும் படிச்சதுன்னு வெறுப்படைஞ்சு விளையாட போயிடும். அந்த மாதிரி. So in this way, the unsteady devotee will enthusiastically practice bhakti for some time, and then suddenly he'll lose his taste and enthusiasm and do nothing. ஆனால் நிலையில்லாத ஒரு பக்தர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் மிக உற்சாகமாக நல்லா பக்தி செய்வாங்க, ஆனால் ஒரு நிலையில் வந்து பக்தியில் உற்சாகம் குறைஞ்சி அவங்க வந்து அதை விட்டு போயிடுவாங்க. Another symptom is called vyuda vikalpa. அடுத்த அறிகுறி வந்து vyuda vikalpaன்னு சொல்றோம். Which in one sense means extensive speculation. அதாவது வரட்டு கற்பனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். He's undecided about what he should do. அவர் என்ன செய்யணும்ன்றது அவருக்கு தெரியாம இருக்கு. So Vishnu Chakravarti gives quite a long explanation of the mentality of this person. அதாவது இத்தகைய மனக்கற்பனையாளர்களுடைய மனநிலையை பற்றி விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்கார். Shall I become a householder, happy in family life, making wife and children devotees, worshiping the Lord? Or should I give up everything and sit in meditation in Vrindavan, become successful by engaging in hearing and chanting with no distractions? அவர் நினைப்பாரு என்னோட குடும்பம் என்ன குழந்தைகள்லாம் விட்டுட்டு இந்த தொழிலேருந்து நான் விடுதலை அடைஞ்சிட்டு விருந்தாவனத்தில் போயிட்டு ஒரு காட்டில் நம்ம அமைதியாக உட்காந்து தவம் பண்ணி கிருஷ்ணன் நினைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைப்பாரு. Should I wait until I'm old, when I've understood that all these pleasures are useless, then I can renounce? Or should I renounce right now? அல்லது அவன் நினைப்பாரு எனக்கு வயசான வரைக்கும் நான் காத்திருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தினால எந்த பயனும் இல்லை, இந்த குடும்பத்தினால எந்த பயனும் இல்லைன்னு நினைக்கணுமா, அல்லது இப்போவே நான் வந்து என் குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிடணுமா? And he'll give arguments back and forth this way. Sometimes he'll prefer household life. Sometimes I think I should just run away and just be renunciate. இது மாதிரி அவர் மனக்குழப்பத்திலே இருப்பாரு. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கணுமா, இல்லை நான் காட்டுக்கு போயிடணுமா, இல்லை வீட்டில் இருந்து குடும்பத்தை பார்க்கணுமா, இல்லை வனவாசம் போயிடணுமான்ற குழப்பத்திலேயே அவர் வாழ்க்கை போயிட்டே இருக்கும். So a person who's constantly thinking of his future and changing it all the time, this is a person with vyuda vikalpa. This is a neophyte also. யார் ஒருத்தர் வந்து இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்களோ, எதிர்காலத்தை பற்றி நினைக்கிறது, இப்போ நினைக்கிறது, இது மாதிரி மனக்குழப்பத்திலே இருக்காங்களோ அவங்க வந்து vyuda vikalpa பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்னு சொல்கிறாங்க. Another symptom is vishaya shangara. Shangara means battle or war. அடுத்தது வந்து சங்கரா அப்படின்னு சொன்னா போர் அல்லது படை அப்படின்னு சொல்லலாம். And vishaya means material enjoyment. விஷயா அப்படின்னா பௌதிக இன்பங்கள். So the devotee struggles with material enjoyment. அப்போ வந்து பக்தர் வந்து இந்த பௌதிக இன்பத்தோட போராடுறார். So sometimes he gets attracted to material enjoyment. Sometimes he's able to control that urge. Sometimes he cannot. சில சமயங்கள்ல இந்த பௌதிக இன்பம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, சில சமயங்கள்ல கட்டுப்பாடு பண்றாரு, சில சமயங்கள்ல அந்த பௌதிக இன்பத்தின் மீது அவருடைய ஆசை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கு. So sometimes he's victorious, he controls his senses, sometimes he cannot. சில சமயங்கள்ல அவர் புலன்களை கட்டுப்படுறதுல வெற்றி அடைகிறார், சில சமயங்கள்ல அவர் புலன்கள் இடத்துல தோற்றும் போயிடுறார். Sometimes he wins, sometimes he loses. சில சமயங்கள்ல அவர் ஜெயிக்கிறார் புலன் போராட்டத்தோட, சில சமயங்கள்ல அவர் தோத்து போயிடுறார். So this is another problem with this unsteady devotee. So இந்த மாதிரி இது ஒரு நிலையில்லாத பக்தர்களிடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. Then
Another one is, this is the fifth one, niyama akshama, inability to follow vows or rules. அடுத்தது நியம அக்ஷமா, அதாவது பக்தியில் இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. Of course, in ISKCON we do make vows with initiation, chant 16 rounds, follow regulated principles. Generally, we don't have so much problem with that. In ancient times, generally they didn't do vows like this, but individually they could make vows. நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து தீட்சை பெறும்போது நீங்க 14 மாலை ஜபம் பண்ணணும், 4 விதிமுறைகளை பின்பற்றணும்னு சொல்றோம். இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனையா இருக்காது. ஆனா தனிப்பட்ட ரீதியில ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு அதை வாழ்க்கை முழுக்க கடைபிடிக்கணும்ன்ற போது அவருக்கு நிறைய சிரமங்கள் ஏற்படுறது. So with great enthusiasm, the devotees will from now on, I'll chant 64 rounds every day, and I'll offer respects to devotees, I'll worship the Lord, I'll serve the devotees, etc., etc., etc. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, பக்தர்கள் ரொம்ப உற்சாகமா நான் இன்னைக்கு 64 மாலை ஜபம் பண்ணிடுவேன், எல்லா பக்தர்களுக்கும் நான் வந்து சேவை செய்வேன், எல்லா பக்தர்களுக்கும் மரியாதை செய்வேன், விக்கிரக வழிபாடு செய்வேன், இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உற்சாகத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது. But then the next day he cannot do. ஆனா சொன்ன மறுநாளே அவரால் எதுவுமே செய்ய முடியாம போயிடும். So he constantly makes vows, constantly breaks the vows. தொடர்ச்சியா நான் இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் உறுதி எடுத்துக்கிறாரு, அதே சமயம் தொடர்ச்சியா அதை செய்ய முடியாமலும் அவர் விட்டுறாரு. So this is called niyama akshama. இதுதான் நியம க்ஷமா அப்படின்னு சொல்றோம். The last one is called enjoying the waves, taranga rangini. அடுத்தது தாரங்க ரங்கினி, அதாவது இந்த அலையை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு விருப்பம். So the nature of bhakti is that it can produce material gain, worship, position and other things. பக்தியினோட விளைவை பார்த்தோம் அப்படின்னா, பக்தி செய்யறது மூலமாக பௌதிக இச்சைகள், வழிபாடு, பேர், புகழ் எல்லாமே இயல்பா கிடைக்கும். These are actually not bhakti, they are weeds. ஆனா உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பக்தினால கிடைக்கிறது கிடையாது, இது பக்திக்கு கலையா இருக்கு. But we may think, oh, this is bhakti, this is the creeper of bhakti, very nice. நம்ம நினைக்க கூடாது இதுதான் பக்தியோட கொடியோ ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. Let me enjoy the fruit. அதனோட பழத்தை நான் அனுபவிக்கணும். But actually it's a weed. ஆனா நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், இது பக்தியினோட விளைவு இல்ல, இது வந்து கலை, பக்தியினோட தேவையற்ற கலை. So when we begin to enjoy these weeds, then it's like enjoying these waves. நம்ம இதை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதனுடைய ஒரு அலையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி. And this becomes an anartha in devotional service. இது வந்து நம்ம பக்தி தொண்டுல ஒரு பெரும் அனர்த்தமாக மாறி விடுகின்றது. So these are the 6 qualities mentioned of unsteady bhakti. இதுதான் நிலையற்ற பக்தியை பற்றி கொடுக்கப்பட்ட 6 குணங்கள். So it's all caused because the anarthas are quite strong and the bhakti is very weak. இது ஏன் வருது அப்படின்னா, நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் வந்து அதிகமா இருக்கு, நம்ம இடத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தி குறைவா இருக்கிறதுனால தான் இந்த 6 குணங்கள் ஒரு இடத்தில் தோன்றுகின்றது. It is not a favorable stage of bhakti. இது வந்து பக்திக்கு சாதகமான ஒரு நிலை இல்லை. If we have this unsteadiness, then that means we cannot cultivate the creeper of bhakti steadily and properly. நம்ம இடத்துல நிலையான பக்தி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம அந்த பக்தியாகிய கொடியை நிலையாக வளர்ப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று. So we have to overcome this particular stage. ஆகவே இந்த நிலையை நம்ம தாண்டி வரதுக்கு பெருமளவுல முயற்சி செய்ய வேண்டும். Okay, any question there? யாருக்காவது ஏதாவது இதுல சந்தேகம் கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். Hare Krishna. Maharaj, I have a couple of questions. One is, we said that different devotees, as they come to devotion, we say that these 2 things happen. One is that the suffering goes away and the good qualities develop. But still, Maharaj, we see that at times devotees have different sufferings. So either by mind or body, and they are doing nice bhakti, but these are coming. So Maharaj, my question is that this suffering with the devotees goes on due to their, it is depending upon their surrender, or it is the Lord who decides what is best for the devotees?
அது கேள்வி என்னன்னா, பக்தி செய்யும்பொழுது நமக்கு வந்து எல்லா துன்பங்களும் அழிக்கப்பட்டுருது, அதே சமயத்தில் எல்லா ஆனந்தமும் கிடைக்கிறது. ஆனால் சில சமயங்களில் நம்ம பார்க்குறோம், பக்தர்கள் வந்து பக்தி செஞ்சாலும் கூட அவர்களுக்கு துன்பம் அதிகரித்து கொண்டே போகுது. இது வந்து உண்மையிலே அவங்களோட நிலையினால் வருகின்றதா அல்லது பகவானின் விருப்பத்தினால் அவர்களுக்கு துன்பம் வருகின்றதா? Vishnu Chakravarti remarks that if you committed no offenses, then this process of anartana vritti and kleshagni, etc., will happen very quickly. So actually, we won't get stages like this of anartana vritti, rishruti, sakti. It is quite indistinguishable, and very quickly one will advance. So that means that the, let's say, the stages of kleshagni and subhada will manifest quite evidently very quickly. If there's no aparadhas. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கர் சொல்கிறார், நீங்கள் அபராதம் செய்யாத பட்சத்தில் இந்த கிளேஷாக்னி சுபதா அப்படின்ற விஷயம் வந்து உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து ஏற்படும். இந்த பக்தியில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் நீங்கள் பெருமளவில் உடனடியாக முன்னேற்றம் அடைவதை நீங்களே உணரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். And also we see that Ajamil, simply by uttering the name Narayan, once destroyed all of his karma, something like that, but because of no aparadhas. நம்ம சொல்கிறோம், அஜாமிலன் வந்து இந்த கைத்தட்டுற சத்தத்திலே அவருடைய கர்மா எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது பகவானோட திருநாமத்தை சொன்னது மூலமாக. ஆனால் அஜாமிலன் எந்த அபராதமும் செய்யவில்லை. So when aparadhas are present, then the process slows down. நம்ம அபராதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த பக்தி வழிமுறையானது காலதாமதமாகும். And that's the kleshas may not all be removed immediately. அதனால் இந்த கிளேஷா அப்படின்றது உடனடியாக ஒரு வாழ்க்கையில் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. Another point is illustrated in the case of Ajamil. Okay, all of his karmas were destroyed, but nobody could perceive that. He looked like he was just normal, stupid dacoit as previously. He didn't look any different. ஆனால் அஜாமிலோட சரித்திரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட கர்மா எல்லாமே போனாலும் கூட அவரால் அதை உணர முடியல. ஒரு சாதாரண மனிதரை போல தான் அவர் தோற்றம் அளித்தார். No one could detect any change at all. யாராலையுமே எந்த மாற்றத்தையும் அஜாமில் இடத்துல பார்க்க முடியல. Even the Yamadutas couldn't detect any difference. அமர்த்தர்களால் கூட எந்த ஒரு வித்தியாசத்தையும் அஜாமில் இடத்துல பார்க்க முடியல. Only the Vishnu Dutas understood. ஆனால் விஷ்ணு தூதர்களால் மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. So this Vishnu Chakravarti explains that why is this? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஏன் இப்படி நடந்தது அப்படின்றதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். And then he says that the name or bhakti often hides its glories. அதாவது நாமம் அல்லது நாமத்தினுடைய மகிமை அதனுடைய மகிமைகளை சில சமயங்களில் மறைத்து விடுகின்றது. So though chanting the holy name once can destroy all your karmas past, present, and future, it's hidden. அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை ஒரு தடவை சொன்னா கூட அவருடைய முன்னே செய்த பாவங்கள் பின்னால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே அழிக்கப்படுறது அப்படின்ற விஷயம் மறைக்கப்பட்டு விடுகின்றது. So therefore it didn't look like Ajamil had changed at all, but actually it's completely different. அதனால தான் அஜாமிலன் வந்து மாற்றம் அடைஞ்சதை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனால் அஜாமிலன் முழுமையாக மாற்றப்பட்டு இருந்தான். So that's the case of the holy name disguising its effect. இதுதான் அந்த புனித நாமமானது தன்னுடைய சக்தியை மறைப்பதற்கான ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். So definitely the bhakti is having its effect, chanting the holy name has its effect, but it may not be apparent on looking at persons. அதனால் நிச்சயமாக பக்தின்றது சக்தி வாய்ந்தது. அதை சொல்லக்கூடிய நபர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த தாக்கத்தை ஒருவரால் உடனடியாக உணரக்கூடிய நிலையில் இல்லாமல் இருக்கலாம். The other problem is that if in the course of bhakti then we also commit aparadhas, this may also start producing bad effects. இன்னொரு விஷயம், நம்ம பக்தி செய்யும்போது நிறைய அபராதங்கள் செய்யறதன் மூலமா தவறான குணங்கள் வந்து நம்ம இடத்துல மேலோங்கி விடுகின்றது. Then of course we have the other thing, and that's not karma at all, it's the will of the Lord. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது கர்மா இல்லாத பட்சத்துல பகவானோட விருப்பமாகவும் இருக்கலாம். So as you said, Krishna sometimes takes away all your wealth. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணர் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய செல்வத்தெல்லாம் எடுத்துருவார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம். It may not be karma, maybe it's the will of the Lord. Okay, he's such a great devotee, I don't want him to get attracted, it'll take away everything away. கிருஷ்ணன் நினைக்கலாம் இவர் நல்ல ஒரு பெரிய பக்தர், அதனால இவருக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்து அவர் பந்தத்துல நான் மாட்ட விரும்பல, மாறாக எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அவரை தூய்மைப்படுத்துறேன்னு கூட கிருஷ்ணன் நினைக்கலாம். So that's the type of mercy of the Lord. இது வந்து பகவானுடைய ஒரு பேர் கருணை. Thank you, Maharaj. Maharaj, one more question. we hear and read from devotees that if you want to come and progress very nicely, we have to serve the pure devotees. So there are many aspects of serving pure devotees, Maharaj. So on a beginner level, what could be the most prominent aspect which can be immediately taken for serving the pure devotees? What type of service and others? There are many aspects of serving pure devotee.
which is hearing the devotees, serving them, financing them, or preaching or book distribution. Many things are there. So which of them is most prominent and should be immediately taken? நம்ம பக்தியில் வரும்போது பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்கிறது தான் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறோம். பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுல பல விதங்கள் இருக்குது. பக்தரிடம் கேட்கறது, புத்தக விநியோகம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பல நிலைகள் இருக்குது. எந்த விஷயத்தை நம்ம முதல்ல செய்யணும்? We can serve all devotees, but particularly we're supposed to serve the elevated devotees. நம்ம எல்லா பக்தர்களுமே சேவை செய்யலாம், ஆனால் குறிப்பாக முதிர்ச்சி அடைந்த பக்தியில் முன்னேறிய பக்தர்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். And we can serve in many ways. நம்ம அவருக்கு பல விதத்தில் சேவை செய்யலாம். And it should always be done with proper respect. ஆனால் அதை அவருக்கு நம்ம மரியாதை நிமித்தமாக செய்யணும். That's also described in Harinam Chintamani. அதுவும் ஹரிநாம சிந்தாமணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. But among, of course, we can do one type of service called menial service. இன்னொரு பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப பணிவான ஒரு தொண்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம். And example of that is Krishna and Balaram, they go out and collect firewood for their guru. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கிருஷ்ணர் பலராமர் அவர் குருவுக்காக வெளியில போய் விறகு சுமந்துட்டு வந்தாங்க. So this is good because it shows humility. இது நல்லதுதான், இது பணிவை வெளிப்படுத்துறது. But then the ultimate most beneficial type of service is to hear the instructions and follow the instructions. ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா அந்த பக்தர் இடத்துல இருந்து அவரோட கட்டளைகளை கேட்டு அதன்படியே நம்ம நடக்கிறது தான் அவருக்கு செய்யற மிக பெரும் தொண்டு. So if we serve Guru very nicely, we've never followed his instructions, what's the use? நம்ம குருவுக்கு நல்ல சேவை செய்றோம், ஆனா குரு சொல்றதை நம்ம பின்பற்றது இல்லனா அதனால என்ன பலன்? So the teachings that he gives is the most important thing. அதனால குரு சொல்ற அந்த போதனைகள் நம்ம வாழ்க்கையில பின்பற்றுவதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. In the Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Bhagavad Gita, Vyavasatmaka Buddhi, there he talks about, the steady intelligence, undeviated intelligence. பகவத்கீதையில விவசாயாத்மிகா புத்தி அப்படின்ற போது அது ஒரு நிலையான இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஒரு மனதை பற்றி ஒரு புத்தியை பற்றி சொல்கின்றது. And so he says, therefore the devotee should have this unwavering determination to follow the order of Guru. அதனால அங்க என்ன சொல்றது, அதனால இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குருவினுடைய வார்த்தையில சற்றும் மாற்றம் இல்லாத ஒரு நிலையான உறுதிப்பாடு ஒருத்தர் இடத்துல இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. But then what is that order? அப்ப அந்த கட்டளை என்ன? So he says the order is to worship the lotus feet of Radha and Krishna. அவர் சொல்ற கட்டளை பகவான் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணருடைய தாமரை பாதத்தை நம்ம வழிபாடு செய்யணும். So in other words, the instruction is to how to perform devotional service. வேற விதத்துல சொல்லணும்னா எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறதுன்றது தான் அங்க கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு கட்டளை. That is the valuable instruction that the guru gives. அதுதான் குரு கொடுக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த பொக்கிஷமான உபதேசம். Thank you, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. My question is related to previous session. You were mentioning that Shantarasa will not be given much importance by the devotees. They neither aspire for it nor they concentrate upon it. My question is, when Krishna sent Uddhava to Vrindavan, he was deeply inspired by the very high or deep level of Madhurya Rasa that the gopis have. Desiring to become a speck of the dust at the lotus feet of exalted gopis, Uddhava aspired to take birth as Gulmalatha grass in Vrindavan. Uddhava did not aspire for Shantarasa, but it is mentioned that everything in Vrindavan has a specific relationship with Krishna. So trees or grass or animals, they all serve Krishna in Shantarasa. So how do we understand this mood of becoming grass? அதாவது கிருஷ்ணர் உத்தவரை கோபியர்களிடத்துல ஆறுதல் சொல்றதுக்காக அனுப்பினார். அங்கே கோபியர்களை பார்த்த உத்தவர் மாதுரி ரசத்தினால மிகவும் கவரப்பட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இந்த பிருந்தாவனத்தில் ஒரு கோபியர்கள் நடக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு புல்லா பிறக்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறேன்னார். ஆனால் இங்கே அவர் சாந்த ரசத்தில் இல்லை, இருந்தாலும் அங்கே நான் புல்லா பிறக்கணும்னு விருப்பப்படுறார். புல் செடி அது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிருந்தாவனத்தில் சாந்த ரசத்தில் இருக்கிறதா நம்ம கேள்விப்படுறோம். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? So Uddhava is a eternal associate fixed in Dasya Rasa.
உத்தவர் வந்து தாசிய ரசத்திலே நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர். But his dasya rasa is a little unique. ஆனா அவருடைய தாசிய ரசம் வந்து மிகவும் சிறப்பானது. And that's why Krishna sent him to Vrindavan. அதுக்காக தான் கிருஷ்ணர் அவரை விருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பினார். So he was not just dasya with Aishwarya mode, but he could also appreciate the bhakti of the people of Vrindavan. அவர் வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம் தாசிய பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் இல்லை, ஆனால் விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட மனநிலையை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தார். And when he saw the people there, and particularly the gopis, then he was very impressed with their type of bhakti. ஆனால் அங்கே போய் கோபியர்களை பார்த்து கோபியர்களிடையே இருக்கக்கூடிய பக்தியை பார்த்து மிகவும் அவர் வந்து கவரப்பட்டார். So he aspires to have the same intensity in his bhakti. அதனால அவருடைய பக்தியில் இதே தீவிரம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விருப்பப்பட்டார். But it's not that he's desiring to be a gopi or anything like that. அவர் வந்து கோபி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நினைச்சாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பொருள் எடுத்துக்க கூடாது. But if somehow he can get their mercy, then he can develop intensity of bhakti like them in his service to Krishna. அவங்களுடைய கருணை கிடைச்சது அப்படின்னா அவங்கள போல தன்னுடைய பக்தியில தீவிரம் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தான் அவர் இடத்துல இருந்தது. And by mentioning the tree and grass, he shows his utter humility in front of the bhakti of the people of Vraja. பிரஜபூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு பிள்ளா பிறக்கணும்னு சொல்றது மூலமா அவர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பணிவு வந்து நன்றாக வெளிப்பட்டு இருந்தது. I have one more question, Maharaj. You were also mentioning in the association of devotees, one will get the Shakti to serve Krishna in a particular type of rasa. What if it becomes seasonal? I mean, when we associate with particular type of devotees in Sakya rasa, we try to develop that particular rasa, or when we associate with devotees who have Vatsalya rasa to Krishna, we will be liking to serve Krishna in Vatsalya rasa. So does one have to go through these different rasas to come to the point of inspiration for a particular type of rasa? அதாவது நம்ம பக்தரோட பழகணும், எந்த மாதிரியான பக்தரோட பழகிறோமோ அந்த பக்தரோட குணம் தான் நமக்கு வரும். உதாரணத்துக்கு சாந்த ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தரோட பழகினோம் அப்படின்னா சாந்த ரசம் வரும். மேலும் ஒரு வாத்சல்ய ரசத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தரோட பழகும்போது வாத்சல்ய ரசம் வரும். ஸோ எந்த மாதிரியான பக்தர்களிடத்தை பழகிறோமோ அதிலிருந்து தான் உற்சாகமானது ஒருவருக்கு பக்தி செய்வதற்கு வருகின்றதா. If one were dissatisfied with particular association, a particular rasa, then yes, one would go and look for different rasa. அதனால் ஒருவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தில் சேவை செய்யறது மூலமாக திருப்தி அடைகிறாரு அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட ரசத்தை இருக்கக்கூடிய நபரிடத்தில் அவர் வந்து சங்கம் வச்சுக்கிறார். But if one were satisfied, then one wouldn't look any further. அவர் அதில் திருப்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் எதையும் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. So it depends on one's personal preference. அது வந்து தனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பத்தை பொறுத்து அமைகின்றது. Hare Krishna Maharaj. In the Ajamila section, it is said that Ajamila he kicked away his parents and out of the home, and he left his wife, and he killed many people, etc. So so they may also be devotees, his parents. So then it becomes a Vaishnava brother. He might have committed offenses. So then once he named his son Narayana, since he committed offenses, how his karma is destroyed immediately? அதாவது அஜாமிலன் வந்து அப்பா அம்மா வச்சிருந்தார், ஆனால் அப்பா அம்மா துரத்து விட்டார், தன்னோட மனைவிக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாரு, பல பேரை கொன்னார். இருந்தாலும் அவர் வந்து நாராயணான்னு பேர் வைக்கும்பொழுது அவர் வந்து அவருடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது. அஜாமிலன் செய்த இந்த செயல்கள் எல்லாமே ஒரு அபராதத்தின் கீழ் வருமா? Well, we take the logic backwards. All of his karmas were destroyed, therefore he must not have any offenses. If he had no offenses, he could not have offended his parents or anybody else. நம்ம இதுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஜாமிலன் நாராயணான்னு சொல்லும்போது அவர் கர்மாக்கள்லாம் அழிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அப்போ அவர் எந்த விதமான அபராதம் இல்லாமல் இருந்திருப்பார். அபராதம் இல்லாத போது அவருடைய அப்பா அம்மாவை அவர் வந்து தொந்தரவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். He could have offended them. In other words, he did a sinful activity, but not what we call namaparad. அவர் வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து தொந்தரவு கொடுத்துருக்கலாம், அது பாவமான ஒரு செயல், ஆனால் அதை வந்து நம்ம நாம அபராதம்னு சொல்ல முடியாது. Hare Krishna Maharaj, you had mentioned
a few symptoms of a devotee are mentioned by the Acharya. And if one finds out that these symptoms one is experiencing, so then what is the solution for it? Can you repeat the question once again? Can't. If one finds out that a devotee is experiencing these symptoms in his life, then if you have these, so that's the next chapter. How to get rid of the anarchana vritti, how to get rid of these bad qualities. So இந்த குணங்கள்லேருந்து இருக்கக்கூடிய நிலையிலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரதுன்றது தான் நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில் பேச போகிறோம். Ultimately, we have to get rid of the anarthas, and then we come to nishta. We go anarthana vritti, and then we come to nishta. If we're at nishta, then these qualities will not be there. நம்ம வந்து இந்த அனர்த்த நிவர்த்திலேருந்து நிஷ்டா அப்படின்ற நிலைக்கு வரணும். நிஷ்டா அப்படின்ற நிலைக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ சொன்ன அத்தனை விஷயங்களும் நம்ம இடத்துல இருக்காது, அனர்த்தங்கள் எதுவும் இருக்காது. Maharaj, we see in Harinam Chintamani, there is a discussion between Haridas Thakur and Chaitanya Mahaprabhu on the glorification of holy name. And this book is written by Bhaktivinoda Thakur. So I want to understand, Maharaj, there was already a document available and then Bhaktivinoda Thakur commented on this, or it was revealed to, the discussion was revealed to Bhaktivinoda Thakur and Bhaktivinoda Thakur commented on that one. அதாவது ஹரிநாம் சிந்தாமணியில் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கரண்டுடையாளை பற்றி பக்திவினோத் டாக்கூர் சொன்னார். இன்னும் பக்திவினோத் டாக்கூர் ஏற்கனவே இந்த கிரந்தத்தை எழுதினாரா அல்லது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஊக்குவித்து அதன் மூலமாக அவர் இந்த விவாதத்தை பற்றி எழுத ஆரம்பித்தாரா? It seems to be from what he tells in the first chapter where he talks about Haridas Thakur and Lord Chaitanya in Puri, and then they discuss, he's taking that from Chaitanya Charitamrita. முதல்ல ஹரிதாஸ் டாக்கூர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் சந்திக்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து அவர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலேருந்து எடுத்துட்டார். So Lord Chaitanya tells Haridas Thakur to glorify the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் டாக்கூர் இடத்துல புனித நாமத்தினோட மகிமையை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு சொன்னார். But just taking that incident, then Bhaktivinoda Thakur enlarges on that and gives a whole discussion of Namabhas and Sudanam and then all the anarthas, all the aparads. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பக்திவினோத் டாக்கூர் இதை எடுத்துட்டு இதை பெருமளவில் நாம அபரா சுத்த நாமம் மற்றும் நாம பாஸ் நிலையை பற்றி விளக்கினார். Maharaj, in the same, in regard to previous question, we say that even not being happy upon seeing a Vaishnava is offense. What is that? Not being happy upon seeing a Vaishnava is an offense. So I'm still, in the Ajamila, he is not just not happy, he also did physical violence. So is that not considered? Well, apparently he didn't do any violence against Vaishnavas, because that would be Vaishnava aparad, which would be Nam aparad. So obviously it was against other materialists or whatever. அப்போ அஜாமில் வந்து எந்த வைஷ்ணவருக்கும் தொந்தரவு செய்யலை. அப்படி அவர் செஞ்சிருந்தாருன்னா அது வைஷ்ணவ அபராதமாக இருக்கும். பௌதிகவாதிகளை வேணால் அஜாமில் சித்திரவதைப்படுத்தியிருக்கலாம், ஆனால் பக்தர்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்கல. So definitely he did sinful activity. நிச்சயமாக அது பாவமான ஒரு செயல் தான். About when we talk about aparad, Nam aparad, it means violence or sinful activity against a devotee or against bhakti or against the Supreme Lord. So it looks like he didn't do any of that. இதை அவர் செஞ்சு அதான் நாம அபராதம் செஞ்சிருந்தானா பகவானும் கிடைக்காது, முடிந்த நாமமும் எதுவுமே ஒரு வேலை செஞ்சிருக்காது. அதனால் இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் அந்த மாதிரியான தவறு எதுவும் செய்யலை அப்படின்ட்டு. 1 minute. Maharaj, then can we say his parents and his wives are all not devotees? His parents and wife, and they are all not can we say that they are not devotees? Must not have been, no. அப்போ நம்ம சொல்லலாமா அவங்களுடைய அப்பா அம்மா வைஃப் எல்லாம் மனைவி எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இல்லாமல் இருக்கலாம்? It's just described he came from a Brahmin family, that's all. It doesn't say they were devotees. அவங்க எல்லாமே ஒரு பிராமண குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்காங்க தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அவங்க பக்தர்கள்னு எங்கேயுமே சொல்லப்படலை. Maharaj, anarthas are present till the stage of bhav. Can you kindly elaborate on that? What's that? Anarthas are present till the stage of bhav. Traces. Oh, that'll come up when we go through anarthana vritti. இப்போ நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தி பற்றி பேசும்போது அது வரும். But generally, it was explained that by the end of a sakti, all of the karmas, etc., are finished.
ஆசக்தி அப்படின்ற நிலைக்கு வரும்போதே நமது கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. So what remains in bhava is the effects of previous nama aparads. பாவால இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னையே செஞ்ச அந்த நாம பாசனுடைய ஒரு தாக்கம் தான் அதுல நமக்கு அபராதமா விளைவிக்கின்றது. And that can cause some disturbance. அப்போ அது சற்று தொந்தரவுகளை நமக்கு பாவா நிலையில ஏற்படுத்தலாம். So it's explained that Bharat was in bhava, but then he became attracted to a deer. Why did he become attracted to the deer? பரத மகாராஜர் பாவா நிலையில இருந்தார். அப்படிப்பட்ட பரத மகாராஜர் ஏன் மான் மீது பற்றுதல் வச்சிருந்தார்? So in his previous life he had committed some aparad. ஏன்னா ஜடபரதர் அவருடைய முன்னைய பிரிவுல ஏதோ ஒரு அபராதம் செஞ்சிருந்தார். And so that caused an influence in an anartha in bhava stage. அதனால தான் அவருக்கு பாவா நிலையில அதனுடைய விளைவு ஒரு அபராதமாக மாறி அவருக்கு தொந்தரவு செஞ்சது. So this illustrates that anarthas are harder to remove, aparads, effects of aparads are harder to remove than sinful activities. அதனால என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பாவ விளைவுகளை விட அபராதத்தின் விளைவுகளை பக்தியில இருந்து எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. श्रील विष्णु चक्र ठाकुर गुरु पूजा महोत्सव की जय. So tomorrow at 8 o'clock, next stage will be there. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Shadma Bando Mui Shabadhana Mate Jahara Prasade Bhai E Bhavatariya Jai Jahara Prasade Bhai E Bhavatariya Jai Krishna Prapti Oi Jaha Oi Te Prapti Oi Jaha Oi Te Guru Mukha Padma Vakya Chitete Ko Riya Kya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Ko Riya Har na kori ho mane asha Gori go mane asa Shri Guru Charane rate Eshe utama gate Guru Charane rate Eshe utama যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা দে পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল জয় জন্মে জন্মে প্রভু সে জন্মে জন্মে দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত হৃদয় প্রীত প্রেম বতে যাহা হইতে অবিদ্যবে নাশ যাতে প্রেম বাদে যা হইতে অবিদ্যবে নাশ বেদে গায় যাহার চরিত Shri
গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু করুণা সিন্ধু অধম জনর বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবনা লোকের জীবনা আহা প্রভু কর দয়া দেহ মরে পদ ছায়া বেজাসের কুসুক ত্রিভুবানা বেজাগো যে ত্রিভুবানা বেজাস কুসুক ত্রিভুবানা বেজাগো যে ত্রিভুবানা জয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা 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 বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে নমঃ বিষ্ণু পদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমদে ভক্তি বেদান্ত स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाधी पश्चात देश तारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पसत्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, and Sai Gaura Hari Bol. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद ब्रह्म सपरिवाराचार्य अष्टोत्तर सदा श्रीमद ईश्वरीय गणेश अविच्छिन्न भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभात की जय।